required in transcription process. Okay. So last time we all discussed about the structure of mRNA, how there is some promoter sequences are there. We call these promoter sequences as Privno boxes. And we completed word here. If the question is comes, it is only a definition, that is copy of RNA is formed from the DNA with the help of RNA polymerase enzymes. With the help of RNA polymerase enzyme. It is to be called transcription. Okay? And in the next step, the requirements. What we required here, in prokaryotes, there is requirement of RNA polymerase, which is a composed of two units. I already tell you 4 enzyme and prosthetic group, that is sigma factors. I am not going detail because we already completed this topic. And in the step process, in the initiation, what happened in the prokaryotes? There is attachment of ribonucleic polymerase enzyme on Tata box. Tata box we called as Privno box. T-A-T. This is the nucleotide sequences of this Tata box, and we call this box as Tata Privno box, where it is recognized by the sigma proteins and RNA polymerase are attached. After then, stretch of the DNA. Stretch of the DNA means there is attachment of nucleotide pairs. So their difference is only that in RNA there is uracil are present, and it is a cyclization process. If you see the animation view of this transcription, this is cyclization process. Here the chain is formed with the attachment of nucleotide base pair, and it's again dissociate all the proteins which again attach with the mRNA and form newly synthesized RNA template. Okay. So all things we complete, and lastly in the termination. Lastly, in the termination process, I will tell you there are 2 types of termination in prokaryotes. The first one is row-dependent protein termination and row-independent protein termination. What is the basic difference between row-dependent and row-independent protein termination? Termination means what? It left out this chain of this mRNA from the DNA sequences. Okay? How it is terminated? With the help of row-dependent proteins. Let's complete this by this slide. So these are the 2 types of region. We call Privno box as Tata box, and this is again another region which is also recognized by sigma proteins. Initially, this region is recognized by the protein. The sequence is TTG ACA. We already complete all these points in very detail. Okay? So we understand the main things. Termination. In prokaryotes, termination basically 2 types of mechanisms. The first one is row dependent, second one is row independent. Row is a type of protein. Row is a type of protein which having helicase activity. Cyclic proteins which having helicase activity. So what happens, you will see there, it is newly synthesized RNA and it form a hairpin loop structure. This kind of structure generally formed by the RNA molecules, and this structure is terminated in the last step of this transcription process by the GC pairing. Okay? So this is called row dependent termination process. Okay? Just a minute. We understand with this diagram very easily. That is, it is simply a open complexes which is formed by RNA polymerase enzyme. Okay? And there is newly synthesized of DNA.
newly synthesized of RNA, sorry, newly synthesized of RNA, okay, newly synthesized of RNA, which form these hairpin loop structure, hairpin loop structure, which having nucleotide base pair. Which nucleotide base pair? It contains guanosine and cytosine, GC base pairing, okay, and this tail containing uracil group, and here adenine group are there, which provide a signal for termination, okay, and they terminate this hairpin loop structure. Hairpin loop structure. This is called row independent termination. What is called? Row independent termination. Okay? And in the same process, what happened in row dependent? What happened in row dependent? There is no formation of loop-like structure. There is simply a protein is present which is called row, and it's having a property of helicase termination. These move on the sequence, and here it terminates these templates. So here RNA is separate out. It is called row dependent termination. Okay. So there is two kinds of termination in the prokaryotes, row dependent and row independent. Understand? Now in prokaryotes there is no requirement of post-transcriptional modification. Why it is not required? Anybody can tell the answer? Because there is no proper development of the nucleus. Yes. So that's why there is no post-transcription modifications are required. Now, transcription in eukaryotes. In transcription of eukaryotes, it is same like a prokaryote. But here, what I tell you, there is some basal transcription factors are required, some co-regulators are required, and some proteins are required, which we called regulators. Okay. What is required in transcription in eukaryotes? We require three kinds of RNA polymerase. I already described in the previous class, so I am not go there for detail. It is RNA polymerase first, RNA polymerase second, RNA polymerase third, which is different RNA polymerase are helpful for synthesis of different RNA molecules. Okay? We already discussed. So what kind of transcription factor we required? We understand with this slide that firstly we required NTPs. Which kind of ATP? ATP, CTP, GTP and UTP. The four kind of nucleotide triphosphates are required for synthesis of mRNA in eukaryotes. After them, basal transcription factors are required, co-regulators are required, and three kinds of RNA polymerase enzymes are required. Okay? I already tell you. Now transcription factor D and Tata binding protein. This is called TBP. TBP is the first protein which is helpful for the recognition of Tata box in DNA. If you know the function of every protein, you can make easily the diagram of this transcription, because eukaryotic transcription is too complex. Understand? But we make easy. So don't be confused. So what is the function of transcription factor second D and TBP? It recognizes the Tata box. Why it is recognized Tata box? Anybody can tell? Just raise your hand and tell me the answer. Why Tata box is recognized? What is the need of this recognition? Yes, you. Third bench, fourth bench, last student.
Yes. Why Tata box is required? And how will you recognize this Tata box? What is the position of this Tata box in the DNA? I will request you in the previous class, please come in the class after taking a reading of this topic at least. बट लेकिन वो क्या है ना कि टीचर ने बोला, एक कान से बोला, दूसरे से निकाल दिया, क्या ही फर्क पड़ना है हमको. In DNA, there is +1 point. We call this point as transcription starting point, starting site, TSS. After then, we go for upstream up to the 10 base pair. जैसे आपका pH होता है ना, pH काउंट करते हैं आप, 7 तक क्या होता है? न्यूट्रल. 7 से इधर जाएंगे एसिडिक, इधर जाएंगे बेसिक. इट इज सेम लाइक अ डीएनए सीक्वेंसेस. इधर जाएंगे अपस्ट्रीम, इधर जाएंगे डाउनस्ट्रीम. If we go for upstream up to -10 base pair, then we get the sequences. We call the sequences Tata box. And Tata box is the initial point for binding of this RNA polymerase enzyme. But in the eukaryotes, RNA polymerase enzyme is not attached. Firstly, there is some transcription factors are attached. We call this transcription factor as TBP. It is called Tata binding protein. So what is the function of Tata binding protein? Tata box recognizing position of Tata box on DNA. Sit down. पढ़ो थोड़ा, ठीक है. अब इसके बाद आता है TF सेकेंड डी. इसका क्या है? कोर प्रोमोटर रिकॉग्नाइजेशन. TF सेकेंड ए स्टेबलाइजिंग ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन. अभी क्या हुआ? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन तो अटैच कर गया डीएनए में, पर उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? फॉर द स्टेबिलिटी देयर इज सम अटैचमेंट ऑफ सम अदर प्रोटीन्स. That is called TF second A. It provides stabilization of this Tata binding protein. ठीक है. उसके बाद TF second A ये क्या करेगा? आपके RNA polymerase second enzyme को रिक्रूट करेगा और वो अटैच होगा स्टार्टिंग साइट पे. अभी RNA polymerase को रिक्वायरमेंट है. Why there is requirement of RNA polymerase? Raise your hands who want to give the answer. Confidently give the answer why there is requirement of RNA polymerase. बोलो. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए, आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. पॉलीमराइजेशन मीन्स साइक्लाइजेशन, regularly attachment of nucleotide triphosphates on this synthesizing chain. Very good. बैठ जाओ, ठीक है. तो उसके लिए क्या करना है? पॉलीमरेज एंजाइम को रिक्रूट करना है. यहाँ पे 3 टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम है. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. बट हियर जनरली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज रिक्वायर्ड. आफ्टर देन TF second F is required. It provide RNA polymerase सीक्वेंसेस, प्रोमोटर सीक्वेंसेस एज ए टारगेट. अभी क्या हुआ? एक प्रोटीन ने आपको रिक्रूट कर लिया आरएनए पॉलीमरेज को. उसने क्या किया? उस प्रोटीन को ले जाके टाटा बॉक्स पे प्रोमोटर सीक्वेंसेस पे अटैच कराया. वो किसने कराया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ इज अ प्रोटीन विच रिक्रूट एंड promote targeting to the polymerase second. Now transcription factor E, it promoter melting. After then transcription factor H, they finally going for clearance of these promoter sequences. How the promoter sequence is being cleared? How the promoter sequence is being cleared? If your DNA polymerase enzyme is moves on further, moves on downstream, तो क्या होगा? अभी मैं लेक्चर हॉल में हूं, यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है. इट इज लाइक आई एम आरएनए पॉलीमरेज एंड यू आर अ डीएनए टेम्पलेट. इफ आई विल मूविंग ऑन द अदर साइड, देन देयर इज लेक्चर क्लियरेंस. लेक्चर क्लियरेंस, आई एम नॉट देयर. सेम लाइक इन द केस ऑफ डीएनए
RNA transcription. RNA polymerase are attached on a DNA template, and after the synthesizing, after stretching process of DNA, it goes to the next site. Then they clear the sequences of promoter region, and we call this step as promoter clearance. Promoter clearance. अभी क्या हुआ? अभी इतने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो गए, अभी ये सब क्या होगा? अटैच होंगे. ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये टेबुलर फॉर्म है, ठीक है. अभी इसको सिंपली ये जान के चलो, देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस तो है ही. अभी क्या डिफरेंस है ये देखो. व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर? वी रिक्वायर्ड आरएनए पीस. थोड़ा जल्दी करेंगे हम आज, ठीक है. वी रिक्वायर्ड आरएनए पी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके, एंड वी रिक्वायर्ड basal transcription factor, co-regulators, and some transcription factors, different transcription factor like A, H, and others. I already mentioned in the table. Okay. Now in the step process, I will add a one important step that is called assembly. We called this step as assembly of eukaryotic transcription. You understand the meaning of assembly. After then, second step is initiation, then elongation, and lastly termination. Now these three steps are same like prokaryotes, but one step is different. Assembly. What is the meaning of assembly? Gathering. All of you gather in the ground, we call this assembly. स्कूल में कहते हैं ना assembly हमारी. What is the meaning of assemble? Assemble करना. यहाँ पे भी वही हो रहा है. We have different transcription factor, we have different co-regulator proteins. When they assemble in a particular DNA complexes, we call this step as transcription complex assembly. What we call? Transcription complex assembly. Now we'll see, this is our DNA complex which contain Tata box as a promoter sequences, and where TFD and TBP are attached with that, because what is the function of TBP? It is recognize the Tata binding protein. Sorry, it is recognize the Tata box. This is a function of TBP, and TFD also attached with that. They provide stability. After then RNA polymerase are attached with that, and they synthesizing, and we already discussed the function. We already discussed the function of this particular protein. Okay, and after the phosphorylation and formation of open complexes, they release RNA chain and they move on the next direction, and we call this step is promoter clearance. Promoter clearance. Okay, simply the meaning of assembly is what? इसमें देखिए आप, I will describe in this diagram that it contains Tata box at different position, and these all proteins are assembled in a particular DNA template, in which you will see there is TFD, TFA, TBP. Firstly, there is attachment of TBP. Firstly, the attachment of TBP, and when all the proteins, all the cofactors are attached in a particular single point, we call this point as assembly. Assembly. Okay, this is called formation of close complex, because in the initial step, in an initiation process, there are 4 steps: close complex, open complex, stretch of the DNA, and lastly promoter clearance. So there is close complex. After then this complex is open, you will see the bubble here. Okay, and there is a formation of RNAs, and all the proteins are excluded from this DNA template, and they again going for next step, because it is a cyclization process. It is a cyclization process. Which one do the polymerization? DNA, RNA polymerase second. RNA polymerase second. Okay. So this being the first step. This being the first step. Second step is same like a prokaryote,
What is in the second step? The RNA polymerase enzymes provide different nucleotide base pairs to this RNA templates. You will see. अरे काम तो नहीं कर रहा हूँ. हाँ, इससे थोड़ा देखेंगे जरा. There are mainly 4 steps: assembly, initiation, elongation, and termination. Okay. Formation of these complexes: assembly, initiation complex, elongation. Okay. So elongation means what? There is continuously addition of nucleotide base pair to this RNA template by RNA polymerase enzyme. Okay, then it synthesizes the thread-like structure of the RNA, and we call this process stretching of the DNA. Stretching of this DNA. And lastly, termination. Termination is very simple. It is by some proteins. It is by some protein. Last time we discussed the termination of this. It is this factor, termination, how these templates are terminated by endonuclease factors. Just see the last step, you understand well. This is our DNA templates, and here I directly make the RNAs, and it contains some, their chains are formed, it contains some cleavage factors. First, some endonuclease which rupture the complex of DNA RNA complex. DNA RNA complex. DNA RNA complex. What I talk about? I talk about these complexes. Lastly, termination. Okay, and by some cleavage and polyadenylation factors, specific factors. Okay, these all are the things which lastly terminate these chains of RNA, and there is lastly we get transcript, and we call this as primary transcript or hnRNA, heteronuclear RNA. We call this transcript as primary transcript or hnRNA. So here your transcription process is over. Okay, and all these are the these are the important inhibitor of transcription inverse rifampin. This is anti-tuberculosis drug which inhibit the beta subunit of RNA polymerase enzymes. Okay, beta subunit of RNA polymerase enzyme, and which reduce the rate of transcriptions. Okay, second one is actomycin. This is again a therapeutic agent and used for the treatment of cancer, and these bind specifically to double helical DNA and reduce the activity of RNA polymerase. Reduce the activity of RNA polymerase. So how much inhibitor of transcription? There are two inhibitors. First one is rifampin, second one is actinomycin. ध्यान रहेगा ना, याद रहेगा सबको. दो इसके इनहिबिटर्स हैं. और आरएनए पॉलीमरेज
हमारे पास जो अभी रिसेंटली जितने यूकेरियोटिक सेल में निकाले हैं वो कितने निकाले हैं? 5, जिसमें 3 आपके मैमिलियंस में है, 2 आपके प्लांट सेल में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ठीक है, दीज ऑल आर हेल्पफुल फॉर द synthesis of RNA. Okay, now the next step is post-transcriptional process. Post-transcription process. So why there is requirement of post-transcription changes? Anybody can tell me? कोई बताएगा? Again, I will take the example. After the MBBS, you are doing a 1 year of internship in your medical college. You are posted in emergency ward. You are posted in OPD with the consultant and others. Why are you posting? For maturation. For maturation to take the right decision in the clinical field. Okay? So we not directly use this mRNA. We are not directly use the student as a consultant doctor. Okay? So that's why we can change some in the transcription, and we call this, all the transcription is to be called post transcription modification or PTM, post transcription modification. Okay? Now we understand one by one. Post transcriptional modification. Post transcription modification. Student, understand why there is synthesizing of this RNA. This is simply a DNA. Okay, here RNA is formed, and these RNA going to the next step for translation process, for expression of proteins. Okay, and we call this process as central dogma. So after the formation of RNA, there is some changes, some modifications occur, which we call post-transcription modification. Okay, so there are 4 kinds of mainly changes. The first one is 5' capping. 5' capping. Second one is formation of poly A tail. Third one is splicing, and the fourth one is editing of mRNA. Editing of mRNA. Okay, editing of mRNA. Now we understand one by one all the things. Now, what is the meaning of 5' capping? 5' capping, that is, we get HNRNA. I will only tell you what we get.
we get this hnRNA, or we call as primary transcript. Sometimes question is asking what is primary transcript. So it is primary transcript or heteronuclear RNA which contain 5' and 3' lastly. Okay. So in the capping there is attachment of 7-methyl guanosine triphosphate. Attachment of 7-methyl guanosine triphosphate on the 5' end, and we call this as 5' capping. Attachment of 7-methyl guanosine triphosphate at 5' end, and we call this step as 5' capping. Okay. So this is attached by triphosphate linkage. How it is attached with that? By triphosphate linkage. Triphosphate linkage. The function of this particular 5-methyl capping is, the first and important function is that it prevents the DNA from exonuclease activity. Prevents the DNA from 5' exonuclease. 5' exonuclease. 5' exonuclease. That means it provided stability of this particular hnRNA. The 5' capping or 7-methyl guanosine triphosphate is attached with 5'. It provides stability to this particular primary transcript. Okay. Second is important. It is helpful for translocation of mRNA. Translocation of mRNA. Translocation of mRNA from nucleus to cytoplasm. Nucleus to cytoplasm, because this is our the main function. Why here this transcription? Why there is transcription process is followed? After the transcription there is translation. Translation is what? Expression of the genome into a protein. Okay, so this is the important function, that is translocation of this hnRNA into the cytoplasm, and for this 7-methyl guanosine capping is helpful. Okay, and the third important is it is helpful for binding of mRNA to different ribosomal unit. Ribosomal unit. Okay, this is called 7-methyl guanosine triphosphate capping, which we call 5' capping. Okay, now the next step is 3' poly-A-tail. 3' poly-A-tail. Poly-A-tail. As you word read, you understand, that is there is attachment of adenosine groups. This is our (5' to 3'), and there is continuously addition of adenosine group to the 3', and which we call 3' poly-A-tail. 3' poly-A-tail. It is simply for prevent this RNA from 3' exonuclease activity. 3' exonuclease activity. 3' exonuclease activity
and it provided stability and same other things. And some PEB, that is poly A tail binding proteins. And some other functions also. It is also helpful for recruitment of 40S R ribosomal unit. 40S R ribosomal unit. Okay. So there are two steps we complete. The first step is 5' capping. What is the meaning of 5' capping? That means attachment of 7-methylguanosine phosphate, triphosphate on the 5' position of this hnRNA. How it is helpful? It is prevents the RNA molecule from exonuclease activity. Which exonuclease? 5' exonuclease activity. Ultimately, it provides stability for this mRNA, then it going to the cytoplasm for the translation process. We understand with that particular. Now, third one is splicing. Third one is splicing. ये सब नहीं करना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा. अभी स्प्लाइसिंग समझ लेते हैं. स्प्लाइसिंग क्या है? We easily understand with this way. It is very simple. All of you know well, very in detail. That is splicing. Splicing. As your terms means, splicing means what? Attachment of cut of the DNA. Attachment of two fragments. दो fragments को जोड़ना आपका splicing है. क्या है? Splicing. अभी स्प्लाइसिंग के इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? समझो. This is our hnRNA or heteronuclear RNA, which having, I will describe here, main part. This is called exon 1. This is called intron, and this is called exon 2. 5' to 3'. Now, please, you can tell me what is the meaning of exon, what is the meaning of introns? Introns means intervening sequences that are non-coded. That are the code which are not synthesizes. Intervening sequences is called introns. Non-coding regions is called introns. Coding region is called exons. Okay? So, removal of intron and joining of two exons is known as splicing. Is known as splicing. What is splicing? Removal of exons, removal of introns and addition of exons is known as splicing. Okay? So, it is mainly two types. Splicing is mainly two types. The first one is self-mediated. It is two types. The first one is self-mediated.
self-mediated, and second type is spliceosome. Spliceosome mediated. Spliceosome mediated. The first one is self-mediated, second one is spliceosome mediated. Okay? Now we complete one by one both this one. Okay? Now simply, this is our primary transcript which contains exon group, introns, and again exon. Okay? So in the step of self-mediated process, the first step is recognition of sequences. Recognition of sequences. We also call these sequences as primary transcript. I already tell you it is a primary transcript or hnRNA. hnRNA. So there is the first process is recognition of particular introns. So this is our intron part. Okay? It is first step is recognition. Second step is it cut the introns part. It cuts the intron part at 5' point. And we also call this point as branch point. Okay? So in the first point is recognition. Second point is cut of this DNA at particular 5' OH group, 5' OH group. Okay. Third step is formation of lariat. This loop-like structure is called lariat structure. Which called lariat structure. Lariat structure, which contain here 5' and 3' groups. Okay. And lastly, it cut also from 3' direction. Then there is removal of this lariat and there is axon 1 and axon 2 are joined together. Axons 2 are joined together. It is called self-mediated splicing, and there is removal of this particular lariat structure. It is 5' to 3'. Okay. What is called? It is called introns. It is self-mediated process. Self-mediated means there is no requirement of ATPs. There is no requirement of ATPs. No protein required and no other factors required. Okay. This is called self-mediated splicing. It is called self-mediated splicing. Okay. Self-mediated splicing. Now, by second step is what? Removal of by spliceosome. Spliceosome is a special class of proteins. A special class of proteins. All of you understand this? All of you understand? I will again summarize this. In the self-mediated splicing process, first one is recognition of this intron. Okay. Cut the introns from 5' OH group because it is 5', it is 3'. Okay. Then this intron makes a loop-like structure. We call this structure as lariat structure. What we call? Lariat.
L-A-R-I-A-T-E, lariat or loop-like structure. Then again, it cuts from 3' OH groups. And what happens? They join these exon-exon groups. And there is no intervening sequences. And there is removal of introns group from this mRNA molecules. It is called self-mediated splicing because there is no requirement of ATP, there is no requirement of cofactors, there is no requirement of any proteins. Okay, that is called self-mediated. Now, by the use of spliceosomes, उसको थोड़ा आप लोग खुद से करेंगे इसको स्प्लाइसोसोम में, इसमें भी कुछ नहीं है. In a use of spliceosome, there is proteins are comes for this. It is called spliceosome mediated splicing. Spliceosome mediated splicing. Here there is some 5 short nuclear RNA and 60 proteins are required. For this process, 5 short nuclear RNA and 16 proteins are required, which we completely call all this composition of these spliceosomes as SNURP, SNURP. It is called small nuclear ribosomal proteins. Small nuclear ribosomal proteins. Okay. These are helpful for spliceosome mediating splicing. Here there is 5 types of snRNA which we gave name U1, U2, U4, U5 and U6. U4, U5 and 6. Okay. So this is the step process. I think you take the reading of this spliceosome mediating post-transcription modification from book. All of you read it. Okay. And because this is nothing, this is a step by process. Here there is attachment of U1 RNA to the 5 exon junction. U2 binds with the branch protein inductive complex of snRNA. I will see if there is some diagram are there. You also read the definition of this splicing, the process by which introns are excited and exons are linked. I already tell you all these things. So what is happening here? It is by 2 main process. I complete the first process. In the second process, this is a step by process. All of you read this process. Okay. Second, which one? Modification by spliceosomes. There are 6 classes of spliceosomes: U1, U2, U3, U1, U2, U4, U5, UN, U6. Okay, and 60 other different factors, which we call small nuclear ribosomal protein SNP. These all are helpful for the processes of this protein. Now, RNA editing. What is RNA editing? mRNA editing. A change in the base sequence of RNA after transcription by process of RNA splicing is known as RNA editing. RNA editing involving enzyme-mediated alteration base sequences, and simply they involve the process of insertion, deletion and substitution. The best example of RNA editing is ApoB gene. ApoB gene is responsible for what? Formation of ApoB48 protein and ApoB100.
ApoB48 and ApoB100. Okay. Now we understand all these things. Simply what is there? There are two kinds of protein we call apoprotein B. Apoprotein B in mRNA editing gene. Okay. And this mRNA editing gene contains 14,500 nucleotide base pairs. 14,500 nucleotide base pair for the synthesis of ApoB100 protein, which is mainly a proteins in LDL molecules, low density lipoprotein molecules. Okay, and simply we understand with that this is apogene which contains different nucleotide base pair. All of you understand this figure? All of you see here? What is that? This is apogene in which there is at the position of 6666. Because it contains how much nucleotide base pair? 14,500. And 6,666 positions there is a code. Unediting code is for glutamine codon. Okay? Glutamine codon. And by RNA editing, what is happening here? There is stop codon are there. So due to this RNA editing, there is removal of this particular non-coding sequences and they synthesize ApoB100 protein, which is 4536 amino acid residues. And after editing, there is a formation of ApoB48. What is the meaning of that? You understand? You understand simply. That is, it is mainly present in LDL, ApoB100. And after the editing, there is formation of ApoB48, which is present in chylomicron. And the ApoB48 is synthesized by the expression of genes, and only 48% protein is synthesized after RNA editing. After RNA editing. Okay? So RNA editing is what? RNA editing is change in the base sequence of RNA after transcription. Change in the base sequence of RNA after transcription. You will see change in the base sequence of RNA. This is the base sequence. It is changed. What happened? This is called stop codon. And it is translated to the intestine in the form of ApoB48. Okay? So this is RNA editing. Now, what we complete here? We complete transcription in prokaryotes, transcription in eukaryotes, inhibitor of transcription, that is rifamycin and actinomycin. After then, post-transcription modification. In post-transcription modification, there is, first one is 5' capping, second one is polyatyl formation. Polyatyl means addition of addition group in the 3' OH group. What the function I already tell you? It is for prevention from exonuclease activities. Okay? Third one is splicing. Splicing is mainly two types, self-mediated and by the use of spliceosomes. And you read one reading, take one reading of the spliceosomes. And after then last one is mRNA editing. This is called post-transcription modification. Why we are go for post-transcription modification? To mature our mRNA molecules. Okay? We finish the topic. If you have any queries, you will ask to me in the department or anywhere else. Okay? Thank you. So, in a newer classifications of the descending tracks are not the extrapyramidal, pyramidal. এটা এখন আর বলা হয় না. For during your examination is very important. For question type is important. But clinically,
It is important that what is the system is going on. There is a lateral system or the medial system. In case of lateral system, there are two things. One is corticospinal tract, the lateral corticospinal tract, and the rubrospinal tract. And this one is a voluntary. Which one is voluntary? Lateral. Lateral system is voluntary, and the medial system is involuntary, right? Extrapyramidal সিস্টেমের দরকার কেন হলো বা ল্যাটারাল সিস্টেম আমাদের মিডিয়াল সিস্টেমের দরকার কিসে? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মিডিয়াল সিস্টেমস? ইন দ্য মিডিয়াল সিস্টেম দেয়ার আর মোস্টলি 4 ট্র্যাকস আর দেয়ার, তাই তো? চারটে না তিনটে? কি কি? রেটিকুলো, ভেস্টিবিউলো, টেকটাম। অলিভোস্পাইনাল একটা বলা হয়, নট ডিটেলসে কিছু নেই তোদের, তাই আমি বলছি না। অলিভোস্পাইনাল, অ্যানাদার টার্ম ইজ এ অলিভোস্পাইনাল, olivary from the olivary nucleus. So my question is that why should I understand this lateral system, medial system, or descending tract? Already we know any sensation, sensory system is for the ascending tract, right? Ascend to পড়া হয়ে গেছে। Ascending tracts from the spinal cord to the cortex or thalamus, spinothalamic tract, right? In this way this is going on. Dorsal column, posterior column, these are the further ascending tracts. So that some descending tracts will be like that: corticospinal, corticobulbar. Now the important term is corticobulbar. Is it a descending tract? Corticobulbar? Yes? No, not like that. Pyramidal tract এর পার্ট এটা নয় কেন? কিভাবে বললাম? So now my question is, why corticospinal tract is called pyramidal tract? Where? In the medulla. It's not like that. It is coming from the giant cell like pyramidal cells or cells of Bech. It's not the answer. Answer would be the pyramidal formations occur due to the tract in the medulla. That's like pyramids. That's why it is called. Now pyramidal tracts কে আমি যদি এখন গুলিয়ে ফেলি কর্টিকোবালবারে, তাহলে আমার প্রবলেম আছে। কেন? কারণ এটা তো কর্টিকোবালবার। What do you mean by bulbar? Brain stem. Its old name is a brain stem. So if it is corticobulbar, so then it is coming up to the brain stem, not up to the medulla, or it's a pyramidal tract এর সঙ্গে কোনো রিলেশনস নেই। So we can't express that the corticobulbar as a pyramidal tract. Pyramidal tract is the only tract. It is distinct as a lateral corticospinal tract. Finish. And now my question is that if you know that upper motor neural lesions and lower motor neural lesions is very important. So in case of corticospinal tract and corticobulbar tract, these two tracts are within the upper motor neurons. Remember this. What do you mean by upper motor neurons? It's from the cortex to the anterior horn cells or ventral horn matter. এইখানে যে আমাদের স্পাইনাল কর্ডটা যেটা ছিল, সেটা যদি বাটারফ্লাইয়ের মতো করা হয়, সো দিজ আর দ্য হর্নস। এইখানে যে হর্নস গুলো হচ্ছে, সেই হর্নসের দুটো ভাগ আছে, জানিস? বলো। হ্যাঁ, নো অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র। আমি বলছি এই হর্ন বা এই হর্ন দুটো ভাগ আছে। হাউ ক্যান ইউ নো দিস? কিভাবে তুমি এটাকে ডিপেক্ট করবে, ভাগ করবে কিভাবে? এটাকে divided into two, that is medial and lateral part of the ventral gray horn. এটা তো গ্রে হর্ন, it's a white horn, it is a white column or white matter. These are the gray. So these are divided into two. One is lateral and one is medial. Medially is a medial. Now why it is important? I am telling why. It is for certain offer. Why I am interested about this. Because remember, any fiber coming from the descending tract is synapse in the medial tract is always maximally for the proximal muscles, right? And when it is dealing with synapse at the lateral part,
then it's dealing with finer and skilled movement and the distal of the muscles. I am writing. This is skill, finer. That means any fiber I'm controlling this, it will synapse definitely into the lateral part of the into the ventral horn. That is the important. So whenever you are any questions dealing with some sorts of finer movements, so always focus to synapse your fiber at least into the lateral part of the anterior horn, not the medial part. Medial part is responsible for the axial movement. Proximal muscles are involved, but finer and distal muscles only involved if it is synapse in the lateral part of. That's why lateral corticospinal tract কি কাজ করছে এই যে এই কাজটা করছে these are the finer কারণ কি না this will come কোথায় আসবে anteroclavian tract will come at a white column laterally, then it comes to synapse into the laterally. After that, alpha motor neurons will come to give the extrafusal muscles. Alpha motor gives the extrafusal muscle. Now my question is that what do you mean by alpha motor and gamma motor? Alpha motor neuron is supplied into the extrafusal fibers and gamma motor is supplied into the intrafusal fiber. What does it mean? Means we need to contraction of that muscle. So why we need the intrafusal supply of the gamma motor? Because remember, alpha motor neurons supply to the extrafusal fiber for the contraction of the said muscle, but gamma motor neuron supplies the intrafusal fiber for the proprioception. For the proprioception, have to understand muscle ta kothay ache. That sensations comes as a sensory pathway, but still it is done by the gamma motor. So if it is your extrafusal and this is your interfusal, then this one will give the proprioceptions for the supply of by the gamma motor, and this is alpha motor. Right? Any muscle you can pick. Any muscle you can pick this. But yes, to some extent, some tracts are only dependent on the gamma motor. Mostly, more than 90%. That is the reticulospinal tract. Reticulospinal tract, when it is lower motor neuron connection is there, it mostly connected to the skeletal muscles or target muscles not through the alpha motor, it is the gamma motor. Remember that. Anyway, we'll come. So these are the basic things of any motor system. Whenever you are dealing any types of questions related to equilibrium, balance, posture, upper motor type of features, lower motor type of features, you have to understand these things. You may came across with some exam in your prof, like how can you maintain our postures through our descending tracts, like so in these cases descending tract posture maintain করছে. That means it does not depend upon the distal or finer movements. তাই তো আমি একটা হাঁটছি বা এই যে আমি পড়ে যাচ্ছি না, it is not a finer movement or skill movement, it is axial movement, and proximal muscles as well as to some extent distal muscles are involved, maximum axial muscles are involving. So if this happens, so those tracts are mostly terminate into synapse in the medial part, that is the responsible for that. So what are those? For the maintenance of our postures, mostly the extrapyramidal tracts. And remember, alpha motor neurons এর features কি ছিল? Alpha motor neuron license এর কি feature ছিল? কে বলবি পরপর? হ্যাঁ? কি? Myelinated হবে কি? আমি ওটা বলছি না, আমি বলছি আপার মোটর নিউরন লিসেন্সের ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কিভাবে হয়? হ্যাঁ, tonal increase, number 1. Reflex, hyperreflexia, okay. Then pronus may be present, then spasticity may be present, then Babin's sign positive, then atrophy. No. There has been no change. Superficial reflex, very good. Chemistry reflex, all will be absent, right?
Muscle wasting? হবে না, yes. So, so, so these things are the features of the upper motor neurons. Clear? এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নেই। আপার মোটর নিউরোলেশনসের ফিচার্স এইগুলোই। If you dealing with a hypertonia, hyperreflexia, Babinski sign, superficial reflex absent, chemistry reflex absent, tone is hypertonia, then these are the upper motor neurons. Upper motor neurons is somewhere listen is between cortex to up to this area before the synapse, and these two is the lower motor neurons. So the descending tracks always in the second order, first order and the second order, two order neurons mostly, not all the cases, but somatosensory or sensory pathway or ascending pathway is most of the time is the three order neurons, right? First order, second order, and third order. And in these cases, these are upper motor neural lessons. Now you have to find out what I was going to explain about the extrapyramidal and the pyramidal system. Now, whenever you are dealing with upper motor neural system, Babinski sign, superficial reflex absent, these two mainly are the features of loss of pyramidal tracts. But if you're dealing with the tone, if you're dealing with the reflexes, these are the dealing of the extrapyramidal tracts. So extrapyramidal tracts are mostly rubrospinal, reticulospinal, vestibulospinal, tectospinal, and to some extent olivospinal. If you can write, it's also good. So these things are extrapyramidal fibers which are responsible for the few features of the upper motor neurons. এবার একটা পেশেন্টের তুই Babinski sign পেয়েছিস, but others আর কিছু পাসনি, only Babinski sign is there. That means you have to keep in mind that your pyramidal tract has been lost. So pyramidal tract lost mean only one tract. What is this? Lateral corticospinal tract. That is the lateral corticospinal tract. It is only the pyramidal tract. Pyramidal tract, because this tract only passes through the pyramids formations of the medulla of the spinal cord, or you can in the bone, in the brain stem. So কি জিনিস এখানে আসছে? এখানে সবসময় আসছে কি? lateral system and the medial system, and the upper motor neurons and lower motor neurons. মোটর সিস্টেমে এই তিনটে চারটে জিনিস ছাড়া কিছু নেই। আর কি আছে? ব্যালেন্স মেনটেন, ইকুইলিব্রিয়াম, সাডেন হেড মুভমেন্ট বাই দ্য ভিজুয়াল ইনপুট, অডিটরি ইনপুট। এখানে একজন কেউ ডাকলো, মনে করো এখানে কেউ ডাকলো, ডক্টর মুখার্জি আমি এরকম করে দেব। সো হোয়াট ইজ গোয়িং অন? আমি কানের স্টিমুলাস থেকে আমার হেড মুভমেন্টকে ফেসিলিট করছি। কে করবে? এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টস। Why it is extrapyramidal tracts? Because it is not the finer movement or skill movement. And this synapses occurs in the lateral or medial. এই যেটা আমি ঘুরবো সেইগুলো সাইনাপস গুলো কোথায় করবে? ল্যাটারালি করবে না মিডিয়ালি করবে? দেখছি তোদের কনসেন্ট্রেশন লেভেল। মিডিয়ালি করবে। Good. Any finer and skill movement must be synapse in the lateral part. Remember this. And if it is coarse movement or having some sorts of axial type of movement, proximal muscles involvement, then medial synapse will be there. Synapse can be through the alpha motor neurons, can be the gamma motor neurons, as well as interneurons. Remember, for the rubrospinal synapse happens to the interneurons. Now, how can you balance maintenance and postural balance? This is very important for the motor tract. এই যে আমি হাঁটছি, সুন্দর কোনো দিকে পড়ে যাচ্ছি না, বা যদি আমি এখানে চলে আসি বাই চান্স, তাহলে ভিজুয়ালি আমি দেখলাম ও এটা আমার এখানে গ্যাপ আছে, পড়ে যাবো। দেন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? আই এম হ্যাপেনিং লাইক সাম মাসেলস, some anti-gravity muscles I am decreasing, rather our body involuntarily decreasing some tone. এখানে পড়ে গেলে হবে না, তাহলে আমি এখানটা টোনটা আমি কমিয়ে দিলাম so that I can't fall. So this is actually involuntary control is going on through our extrapyramidal system or extrapyramidal tract, and this helps by the track is key track. এই যে আমি পড়তে যাচ্ছি, সেটা পড়ছি না, সেটা কে হেল্প করছে? Vestibulospinal. Now the term is vestibulospinal. First part of the name is from origin
and last part is the terminations or target. So vestibulo, first of all track I am taking as my considerations, that is the vestibulo spinal tract. Vestibulo spinal tract. Is a vestibulo means its originations from nuclei of কোথায় থাকে মেডালা, তাই তো কি? হ্যাঁ মেডালা থাকে। তাহলে যদি আমি একটা ব্রেন স্টেম আঁকি, মিড ব্রেন পন্স অ্যান্ড মেডালা, মিড ব্রেন পন্স, মিড ব্রেন পন্স অ্যান্ড মেডালা, মিড ব্রেন pons and the medulla is there. Simple. So extra pyramidal tracts আমি বলছি, extra pyramidal tracts এর আরেকটা নাম আছে except cerebrospinal, that is called কি subcortical tracts. তাহলে আমার কিছু ট্র্যাক্স বেরোচ্ছিল কর্টেক্স থেকে। এবার কোশ্চেনগুলো দিচ্ছি তো রিলেটেড। কর্টেক্স থেকে কোন কোন জায়গা থেকে আসছিল, কর্টেক্সের কোন কোন জায়গা থেকে আসছিল ট্র্যাক্স গুলো? না না, আমি এখানে ভেস্টিবুলো কিছু বলিনি এখনো। আমি বলছি কর্টেক্স থেকে ফাইবার কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কোন কোন এরিয়া থেকে আসছিল? প্রিমোটর, সাপ্লিমেন্টারি এরিয়া, প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স থেকেও আসবে, কারণ সেন্সেশন ছাড়া মুভমেন্ট হবে না। সেন্সরি, সোমাটোসেন্সরি মানে অলওয়েজ taking the ascending tract, not like that, is also descending tracts are there, and that is the 40%, already told you in the previous class. 30% for the premotor, 30% for the primary motor cortex, and for 40%, rest of the 40% is for the somatosensory cortex. So these things are important. Why it is so much important in areas? একটা প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স থেকে বেরোলিতে হতো, এত নাটকের কি আছে, এত নাটকের কি আছে, তাই না? প্রিমোটর, সোমাটো, এই কি বলে সাপ্লিমেন্টারি এরিয়া, এত দরকার কি? কোন দরকার ছিল না। একটা কর্টেক্স আছে, সেই কর্টেক্স থেকে জিনিসটা ফাইবারস উইল কামিং। একটা কর্টেক্স আছে, সাপোজ দিস ইজ ইয়োর কর্টেক্স, দিস ইজ ইয়োর কর্টিক্যালস এরিয়া অ্যান্ড দিস আর ইয়োর পয়েন্ট। সো এখান থেকে একটা ফাইবার এলো, এখান থেকে একটা ফাইবার এলো, এখান থেকে ফাইবার এলো, ফাইবার এলো, ফাইবার এলো, ফাইবার এলো, and these things are happening. It is called কি বলে এটাকে? Corona radiata. সবাই চুপ। Corona radiata is coming from different areas of the brain at the cortex. That is the primary motor cortex, premotor area, and supplementary area. কেন দরকার হলো? মনে কর আমি এই চকটাকে এইখানেতে রাখবো, ঠিক এই ডাস্টারের পিছনে রাখলাম, সুন্দর রাখলাম। তাহলে আমি আগে প্ল্যান করে নিয়েছি, সেরিবেলাম আমাকে প্ল্যান করতে হেল্প করেছে, প্লাস প্রিমোটর এরিয়া এক্সিকিউশন অফ দ্যাট প্ল্যান আমাকে হেল্প করলো, অ্যান্ড দেন সেন্স টু দ্য সিগন্যাল টু দ্য প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স যে তুমি এটা এইখানেতেই রাখবে। তার জন্য যা যা ফাইনার মুভমেন্টসের জন্য যা যা দরকার, সেটা কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক উইল ব্রিং দ্যাট ইনফরমেশনস আপ টু দ্য ল্যাটারাল, আবার বলছি ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। দিস ইজ এ ফাইনাল মুভমেন্ট, এইভাবে ধরে আছি, এইভাবে এখানে রাখছি, দিস ইজ টোটালি ফাইনাল মুভমেন্ট অফ দ্যাট। সো ডিস্টাল মাসেল ইনভলভমেন্ট মাস্ট বি দেয়ার। সো সাইনাপসেস মাস্ট বি ল্যাটারাল অর মিডিয়াল? Lateral. So these things, lateral gray horn must be the synapse. So that's why planning, executions, and ultimately information goes to the primary motor cortex from the premotor area is important. Now my question is, why supplementary area is needed? Planning টাকে execute করছে, premotor send করছে signals to the primary motor cortex. Why it is important for the supplementary area? This is important for our Virat Kohli. একটা বিরাট কোহলি যখন কোনো শট নেয়, সে কিন্তু রিমেম্বার টেকনিক্যালি সাউন্ড শটস উইল বি দেয়ার। তার মানে তার মনে আছে যে হাতটা কোনভাবে মুভ করলে এই জাতীয় বল আমি ফেন্সের বাইরে পাঠাতে পারবো। দ্যাট ইজ স্কিল কল রিমেম্বার্ড স্কিল। সো রিমেম্বার্ড স্কিল সে অ্যাকসেপ্ট করে সাপ্লিমেন্টারি এরিয়া। যখনই কোনো বল আসছে দেখছে ও আমি এইভাবে মারবো না, এইভাবে মারবো, ব্যাটটা এরকম করবো,
সবটাই তো স্কিল। That skill coming from the informations giving to supplementary area, then to the premotor area, to executions of planning, and then primary motor cortex for the actual movements. যে তার জন্য কি কি মাসেল আমার দরকার, কোন ফ্লেক্সার মাসেলকে আমার মুভ করতে হবে, কোন টোন আমাকে করতে হবে। ইভেন ও তো ব্যালেন্স করছে, কখনো এরকম করছে, কখনো সামনে আসছে, কখনো পাটা এমনি করে মারছে, কখনো সামনে আনছে। So these things happen for the anti-gravity muscles using our extrapyramidal system also. He is using all the time reticulospinal tract, tectophinostat, ball আসছে এরকম করে দেখছে, ও বলটা এভাবে আসছে, দেন ই হেড মুভমেন্ট করে আবার বল মারে পুল করছে, tectospinal tract. So all these things in your day-to-day life is very important, and nobody, এই যে বলে না যে রিফ্লেক্স, that is a programmed and remembered skill, যে যত again and again practice করতে পারবে, then supplementary will be more strong to receive that information, and then it goes to the premotor area, and then is ultimately primary motor cortex for the final execution. So any complex movement, তোরা একটা ছবি আঁকছিস, তার ছবিটা কিভাবে আঁকবি আগে প্ল্যান করছিস, and তারপরে তোর ফাইনাল মুভমেন্টস নিয়ে তুই তারপর সেটাকে এক্সিকিউট করছিস। That's why these areas are important. Premotor area, primary motor cortex, supplementary area. Supplementary, mostly it is receives inputs from our remembered skill. আমি আগে থেকে কোনো স্কিল শিখেছি, সেই স্কিলটাকে আমি করব, nothing else. Right? So these things are keep in mind, and if need, you can express these types of explanations in your exam copy also. এইভাবে স্যার জিনিসটা হয়, if need. If don't need, just remember this, because it is no harm to learn about many details of this CNS. If you can learn details, it will be like the remembering. তোকে সবসময় মনে রাখতে হবে, এক্সটেরনাল সিস্টেম এই ট্যাক্স আছে, পিএম সিস্টেম এটা আছে, এটা এইদিকে যায়, ওটা ওদিকে যায়, কেন? Functions. Always think what are the functions, what are the clinical implications, কি টাইপের পেশেন্টস পেতে গেলে, কি টাইপের পেশেন্টস থাকলে আমি ভাবনা চিন্তা করব যে ডিসেন্ডিং টাইপ কোনো প্রবলেম আছে নাকি। সো whenever you are dealing any hemiplegia patients, hemiplegia patients, always keep in mind your motor system will be activated, as well as some sensory system also will come. But always remember that if any motor system means paralysis or great power is less, 1 or 2, always think about the descending tracts. And whenever you are descending tracts, think about the medial system or the lateral system. You can think about like the extrapyramidal system and the pyramidal system. Pyramidal system is very easy, that is the only one. That is a lateral corticospinal tract. Now, if it is lateral corticospinal tract, what do you mean by anterior corticospinal tract or ventral corticospinal tract? আগের দিন বলেছিলাম, তারা কারা? তারা কারা? দেখো, খাওয়া হয়ে গেছে, এখানে করার চেষ্টা করি। তাহলে এই ট্র্যাক যখন বেরোবে, দিস উইল কাম, কিভাবে আসবে? পোস্টেরিয়র লিম্ব অফ দ্য ইন্টারনাল ক্যাপসুল থেকে নেমে সোজা ডিসেন্ড আপ টু হোয়ার? আপ টু মেডালা, and then suppose this is medulla, and then this is crossover. কত percent? 80%. So 80% fiber of corticospinal will be decussate at the lower level of the medulla, and then again descend. কোথায় নামবে? স্পাইনাল কর্ডের কোথায় নামবে? ল্যাটারাল হোয়াইট ম্যাটার। কেন ল্যাটারাল? ওই যে ল্যাটারালি নেমে সে আলটিমেটলি সাইন্যাপস এট দ্য কি কোথায়? অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেলের মিডিয়াল না ল্যাটারাল? ল্যাটারাল, বিকজ দিস ফাইবারস আর অনলি ফর দ্য, মনে করো এখানে একটা স্পাইনাল কর্ড একেই দিচ্ছি, সেন্ট্রাল। So these are the horn. So this will come like that. এই দিকটা এই দিকে এলো, এইখানেতে হচ্ছে আমাদের কি আছে না ল্যাটারাল কলাম। ল্যাটারাল কলাম মিন্স হোয়াইট কলাম। এগুলো নামগুলো জানিস তো তোরা? ল্যাটারাল, অ্যান্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র। সো মোটর ট্র্যাক্স নেভার পাস থ্রু দ্য পোস্টেরিয়র কলাম। কেন? পোস্টেরিয়র কলাম দিয়ে সব গেছে আমার অ্যাসেন্ডিংটা, মনে আছে না? ভুলে মেরে দিয়েছিস। সো দিস থিংস আর হ্যাপেনিং is the corticospinal tract. এটা বেসিক্যালি এই দিকে হবে,
এইদিকে চলে আসবে, এখানে আসবে, and then it will, এটা মনে করো ল্যাটারাল মিডিয়াল ভাগ করে দিলাম, then it will synapse in the lateral part. There is synapse at the lateral part, and from there, from this lateral part, alpha motor neurons and gamma motor neurons to some extent supplying the extrafusal fiber of the skeletal muscle which needed or hand muscle. এই যে আমি হাত দিয়ে ধরে আছি তো আমি এটাকে ধরে তো লিখছি, এটা কিন্তু কি হেল্প করছে? এইগুলোই হেল্প করছে। তাহলে আমার কি হলো, এখানে সোজা 80% কস হলো। তাহলে বাকি 20% নিশ্চয়ই এরকম করে চলে আসবে, আসবে কিনা? 20% এইদিকে 20% চলে এলো, এইটার নাম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট, দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য প্রক্সিমাল মাসেল। একই এইদিকে আসবে না? অবশ্যই আসবে। সে এইখান থেকে ক্রস করে এইখানে আসবে, সে এদিক থেকে ক্রস করে এখানে আসবে। 80% decussation occurs at the lower level of medulla, and the 20% will not cross over. No decussation occurs. It comes straight forward into the, ultimately it will come into basically anteriorly, and then it is come into lateral part of the anterior horn cell in the opposite sides. বোঝা যাচ্ছে? So these are the responsible for, this 20% is responsible for our axial movements. আমি এমনি করছি, these things are happening, but this distal is a fine and skill movement will be there. Distal fine skill movement বিরাট কোহলিও করে থাকে, হাতে গ্রিপ, বলটা ব্যাটটা কখনো এরকম মারছে, কখনো এরকম মারছে, স্লো মোশনে যখন দেখবি তখন বুঝতে পারবি ব্যাটগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ। So these things are finer movements of the grips, so happening this due to that. So these things are happening, 80% decussation and then ultimately lateral white matter or lateral white column, এটা কিন্তু white, and this is a gray, and gray into the lateral part of the anterior horn cell. এটা হচ্ছে precise explanations, নইলে তো এটা বলে দিলে হতো এরকম করে হচ্ছে। This is a precise, and then 20% will come into the anterior column or white matter anteriorly. This is spinal cord is anteriorly, it is a posteriorly, is a lateral, and so anteriorly then it crosses in onto the lateral anterior horn cell of the opposite side. বোঝা যাচ্ছে? So these things are anterior corticospinal tract, and this is the your lateral spinal tract. Lateral কেন না lateral column এ এসে থামছে, এটা anterior কেন না anterior এ এসে এটা থামছে, and then it will come into the synapse. Whenever it come into the synapse, alpha and gamma, alpha into the extrafascial muscles fiber, that for the contraction, and gamma motor is the interfusal fiber for the proprioception. শুনছিস না? Very good. So these things are cornea or corona radiata. তাহলে আমার যদি কোনো ফাইবার এইখানে ড্যামেজ হয়, এইটুকু পার্সেন্ট, তাহলে আমার কি খুব বেশি প্রবলেম হবে? হবে না, because the other fibers are coming. But if it's any problem is here, that is the posterior limb of the internal capsule, then it's severely damaged, because most of the tracts fiber are through the your internal capsule posterior limb দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানে ফাইবার কিছু গেলে আমার কিছু এসে যাবে না, others fibers are there, and these fibers are coming from the all three areas, that is the premotor area, supplementary area, and primary motor cortex, right? Premotor area is needed for the planning, taking the acceptance of planning from the cerebellar input also, and then it gives the input or signals into the primary motor cortex for the proper executions. Supplementary area for the remembered skill, technically sound, skilled are there, so that accepts, and then information goes to the primary motor for the planning and executions, and then final executions done by the primary motor cortex through the formation of the corticospinal tract. বোঝা যাচ্ছে? So these things are important for corticospinal tract. কত হলো টাইম? এ আমাকে বলেছে একটা ক্লাসে করতে শেষ, কি করে হবে এগুলো একটা ক্লাসে শেষ হয়? So this is important for your exam also. Remember, so pyramidal tract is your corticospinal tract only. Extrapyramidal tracts are your rubrospinal tract, except this is because this is a lateral system, right? Rubrospinal tract is our extrapyramidal tract, but it is a voluntary or involuntary control. Involuntary control, because this is the system of lateral part or lateral system part, and others medial system part, that is the reticulospinal, vestibulospinal, tectospinal, and also olivospinal. These are all your extrapyramidal system, that is involuntary. It is a voluntary. These are the voluntary system was that. Lateral system is a voluntary system. আমি এটা করব, আমি এখানে যাব,
একটা সাউন্ড আসছে, আমি জানি না, আমি হট করে করলাম, দিস ইজ ইনভলেন্টারি, দিস ইজ ইনভলেন্টারি। আমি এখানে পড়তে পড়তে হট করে দেখলাম এটা আছে, আমি নিজেকে আটকালাম, দিস ইজ নট ভলেন্টারি, দিস ইজ ইনভলেন্টারি মুভমেন্ট, বিকজ ইনভলেন্টারি কন্ট্রোল of our flexor and anti-gravity muscles are doing on. So I'm coming later into the vestibulospinal first. Vestibulo means vestibular nucleus present in the medulla, right? Vestibular nucleus is present. Now vestibular spinal tract is divided into medial and lateral vestibular tract. Medial vestibular tract is divided into medial and the lateral. So medial vestibular tract is derived from the vestibular nucleus are like that. 1 2 3 4, বুঝতে পেরেছিস? মিডিয়াল, দাঁড়া একটু ভালো করে এগোবি, সুপিরিয়র, ইনফিরিয়র, মনে করে এটা মিডিয়াল, এটাকে ল্যাটারাল করে দিই, ল্যাটারাল, এটাকে মিডিয়াল, এটা মিডিয়াল। তাহলে দিস আর দ্য নিউক্লিয়াই, ওয়ান ইজ এ সুপিরিয়র, ওয়ান ইজ your medial, one is lateral, one is inferior, right? Now medial vestibulospinal derived from, remember, medial and inferior, medial and inferior, তাহলে medial and inferior এই দুটো থেকে এইটা জিনিসটা আসবে, and lateral থেকে only this, lateral থেকে only come this way, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে lateral vestibulospinal is coming from only the lateral vestibular nucleus, but medial vestibulospinal is coming from the both medial and inferior vestibular nuclei in the medulla. বোঝা যাচ্ছে? ভেস্টিবুল কথাটার নাম কেন হলো? কারণ ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস থেকে, যেখানে সেমিসার্কুলার ক্যানেলস আর দেয়ার। সো হোয়েনেভার ইউ আর ডিলিং ইন এ ব্যালেন্স প্রবলেম, এই যে আমি এখানে পড়ে যাচ্ছি বা এখানে সিঁড়ি আছে, so that's why these informations input, many inputs come from your vestibular apparatus. Vestibular apparatus input is taken, and so that after taking the input from the vestibular apparatus, then the vestibulospinal tract will originate from your medulla. বোঝা যাচ্ছে? This will it cross? Will it cross? এটা কি ক্রস করবে? তাই ক্রস করবে না, মোটামুটি আপাতত জেনে রাখ, ভেস্টিবুলোস্পাইনাল এন্ড রেটিকুলোস্পাইনাল এরা ক্রস করবে না। তাহলে ক্রস কারা করবে? রুব্রোস্পাইনাল এন্ড টেকটোস্পাইনাল। দিস রুব্রো এন্ড টেকটোস্পাইনাল definitely will cross into all or the decussation at the level of spinal cord. But most of the fibers of the vestibulospinal tract as well as reticulospinal tract will not never cross. But এখানে একটা বাট আছে। কেন বাট আছে? এই যে আমি ল্যাটারাল পার্টটা বললাম, দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল ভেস্টিবুলোস্প্যাট, ইট উইল কাম স্ট্রেট উইদাউট এনি ডেকুসিশনস, রাইট? বাট ইজ মিডিয়াল পার্ট, মিডিয়াল পার্টের কিন্তু বাইল্যাটারালি কানেকশনস আছে। কিরকম ভাবে আছে? মনে কর এইদিকে আছে, এইদিকেও আছে, মানে এটাকে ধর, তোর কি ধরবে? এটাকে রাইট ধর, এটাকে লেফট ধর, এটাকে রাইট ধর, এটাকে লেফট ধর, এটাকে রাইট, এটাকে লেফট। তাহলে এই দিকেতে আমার নিউক্লিয়াস আছে, আবার এই দিকেতেও আমার নিউক্লিয়াস আছে। যখন আমার ল্যাটারাল সাইডে বেরোবে তখন সোজা বেরিয়ে যাবে, কোনো রকম কোনো ডিকুসিশন বা কোনো কানেকশনস নেই। বাট যখন মিডিয়াল বেরোবে, মিডিয়াল থেকে তো বেরোচ্ছে, এই দিক থেকেও কিছু ফাইবার আসবে। সো দ্যাট ইজ বায়োল্যাটারাল কানেকশনস আর দেয়ার অফ দ্য মিডিয়াল ভেস্টিবুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। Medial vestibulospinal tract may appear as a bilateral connections with there, and this will come as a medial and is a lateral. এই medial আর lateral এর দরকার কিসের? এত কথা কেন? কারণ medial part of the vestibular spine supplies mainly the head neck muscles, mainly the head and neck muscles, right? And this one lateral part is for the anti-gravity muscle. এই যে একটু আগে পড়তে যাচ্ছিলাম, আমি যদি মনে করতে কথা বলতে বলতে যে আমি দেখলাম আমি পিছিয়ে এলাম, বা খানিকটা হলো পড়বার সময়টাতে আমি চেষ্টা করবো যে যতটা সম্ভব to some extent some of the muscles of your tone must be decreased and some of the muscle can be increased. কারণ আমি হাত ইয়ে করবো, পা ইয়ে করবো, এগুলোর টোন বাড়াবো, পায়ের টোনটা দেবো আমি কমিয়ে, this things are what happens. It is the anti-gravity muscles, means flexure of the arm and extensor of the key legs.
তাই তো? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেল বলতে কাদের বলে? এটাকেই তো বলে। তোরা তো ভালো জানবি অ্যানাটমি। সো ল্যাটারাল গ্রুপ or lateral vestibulospinal tract will supply as anti-gravity muscle. Anti-gravity muscle. So whenever you are asking in your exam that how can you balance your postures, so this has some role of this medial and in the lateral part. Medial এর কি করবে? Medial এর আমার head neck এর movements help করবে। Because the muscles of head neck are supplied by the medial, and that medial vesicospinal has both the connections with that. Both side, right side থেকেও আসছে, আবার left side থেকেও আসছে। This is the exceptional, because we already told you that vestibulospinal and reticulospinal does not cross, but rubrospinal and tectospinal cross at the level of midbrain. তাই তো? আসছি পরে, if time permits. So these things are important for your balance. Now remember, difference between this vestibulo and the reticulospinal. আমি এরপরে আসবো reticulospinal. রেটিকুলোস্পাইনালটাও আমি বললাম ক্রস করে না। রেটিকুলোস্পাইনালও তো আমাকে হেল্প করে। রেটিকুলোস্পাইনাল, আচ্ছা রেটিকুলো মিন্স হোয়াট? রেটিকুলো মিন্স আমি বলেছি এই নামগুলোর ট্র্যাকের ফার্স্ট পার্ট ইজ এ পার্ট অফ অরিজিনেট। এই যে ভেস্টিবিউলো বললাম, বলে ভেস্টিবিউলো নিউক্লিয়াস স্পাইনাল পর্যন্ত আসতে, স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত আসতে, তাই তো? তাহলে রেটিকুলোস্পাইনাল তাহলে কিভাবে হবে? রেটিকুলোস্পাইনাল কেমন করে হবে? রেটিকুলোস্পাইনাল কোথা থেকে অরিজিনেট করবে? অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক হয়ে গেছে। So whenever your ascending tract is going into the brainstem, especially in the midbone and pons, there is a supply of ascending tracts. It's very, very important for our arousal of our brain. What are those? দেখো কনসেপ্ট কিরকম তোদের আছে। দেখ, অ্যারাউজাল অফ ব্রেন মানেই একটা ওয়ার্ড সবসময় আসবে, অ্যারাউজাল অফ আওয়ার ব্রেন। তুই জেগে থাক বাবা, এরকম সেন্সেশন আসছে, তোকে তোকে কাজ করতে হবে। এটা কে জানায়? এনিওয়ান? গলতি। দ্যাট মিনস অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাকও ভালো করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়নি। যখন অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক ওঠে, এনি ট্র্যাক, ল্যাটারাল স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক or in posterior column, anything is going on, always give some branches to the reticular formation, and reticular formation is our areas that spread throughout the pons and medulla, mostly pons and medulla জুড়ে থাকবে। pons and medulla জুড়ে এরকম ভাবে আমাদের reticular formation থাকে, pons and medulla. And this is important for our arousal of our brain itself. So reticulospinal means it's coming from the reticular formation. Simple, reticular formation নামটাই তো দেখি শোনো নেই, তাহলে ভেরি আনফরচুনেট। তার মানে তোরা অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক কিছু জানিস না, জানিস না, রেটিকুলার ফর্মেশন নামটাই শুনিস না? শুনেছিস, গুড। দেন টুডে ইজ ইট ইউর টাস্ক ইজ দ্যাট রেটিকুলার ফর্মেশন ভালো করে জান। রেটিকুলার ফর্মেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রেটিকুলার ফর্মেশনস ছাড়া অনেক কিছু জিনিস করতে পারি না আমি। সো রেটিকুলার ফর্মেশনস means reticular formation pontine and medullary. So vestibulospinal tract is helpful for the medial and lateral, and medial vestibular tract supplies the muscles of the head and neck, and lateral vestibulospinal tract supplies the anti-gravity muscle. কেউ শুনছে যাক, anti-gravity muscles. Anti-gravity muscle means flexor of the upper limb or arm and extensor of the leg. That is called anti-gravity muscle. তাহলে আমার যদি কোনো পোশ্চার কিছু করতে হয়, আমি এখনই এরকম করছি, তা আমি এরকম করছি, এই যে মুভমেন্টগুলো করছি আমি, দ্যাট টোন, সাম মাসেলস মাস্ট বি হাইপার টোন, মানে টোনটাকে বাড়াতে হবে, বা কিছু টোনকে আমাকে কমাতে হবে। এই যে কিছু টোনকে কমাতে হবে, বাড়াতে হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন ভেস্টিবুলো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেটিকুলো। সো রেটিকুলো ফর্মেশন, রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। তাহলে রেটিকুলো মিন্স রেটিকুলার ফর্মেশন, রেটিকুলার ফর্মেশন মিন্স হেয়ার। তাহলে এখন একটু এগুলো ভুলে যায়, কোনগুলো না, আমার ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াসগুলো। একটু আগে কি বললাম, যে রেটিকুলোস্পাইনাল এন্ড ভেস্টিবুলোস্পাইনাল মোস্টলি ক্রস করে না, এক্সেপ্ট মিডিয়াল ভেস্টিবুলোস্পাইনাল ক্রস করে না, বাট ইট টেক্স
the input from the opposite side also. That is bilaterally connection is there like that. I am wiping these steps. So this is the reticular formations. Now, the reticular spinal tract again divided into two. One is pontine, another is medullary. Pontine medullary থেকে reticular formation বেরোচ্ছে, so that's a division into pontine reticulospinal tract and the medullary reticulospinal tract, right? Finish? No, আমাদের coordinated movement through the corticospinal tract, that means medial pyramidal tract দিয়ে হচ্ছে। তখন যদি আমার মনে করো একটা চেয়ারে আমাকে দিয়েছে বসতে, একটা কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে একটা চেয়ারে বসতে দিয়েছে, সে বললো না না স্যার এখানে চেয়ারে বসতে হবে না, আপনাকে ওইখানে চলে যেতে হবে। তো এবার দেখছি একটাই চেয়ার আছে, আমাকে এখান থেকে উঠে দেবো, ওখান থেকে 4টে লোক আসছে এখানে বসার জন্য, তাহলে উই উইল ফাইট। তাহলে আমি এখানে দৌড়ে এরকম করে অ্যাডজাস্ট করে এরকম করে বসবো। এই যে আমি অ্যাডজাস্ট করছি, এই যে অ্যাডজাস্টটা আমাকে করতে হলো, দ্যাট মিনস আওয়ার পোশ্চার ব্যালেন্স মাস্ট বি দেয়ার অ্যান্ড পোশ্চার কন্ট্রোল মাস্ট বি দেয়ার অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশনস অ্যান্ড প্ল্যানিং। সেই প্ল্যানিংগুলো আমার তো করছে, এক্সিকিউট করছে, আমার প্রি মোটর সেরিবেলাম অ্যান্ড আওয়ার প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স থেকে ইনপুট সিগন্যালস দিচ্ছে, বাট আমাকে যে মাসেলগুলো সাপ্লাই দিচ্ছে, কোনো মাসেলের আমার টোন লাগবে বেশি, কোনো টাইমে কোন, আমি যদি এরকম করি তাহলে সবই তো টোন বেড়ে গেল। তো আমি যখন বসতে চাইছি তখন সাম মাসেলস মাস্ট বি রিল্যাক্স, সাম মাসেল মাস্ট বি কন্ট্রাক্টেড। সেটা কে করবে? রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। কিভাবে করবে? পন্টাইন, মনে রাখবি পন্টাইন ইজ গোজ মিডিয়ালি, এমপি, and it is positive, that means positive means facilitatory, means excitatory, P for positive and excitatory to what? To the muscles, to the mostly the extensor muscles are excitatory. এখানে এক্সাইট করবে কাকে, কিভাবে, কাকে এক্সাইট করবে? গামা মোটরকে। আমি আগেই বলেছিলাম রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট এমন একটা ট্র্যাক্ট যে মোস্টলি গোজ থ্রু আওয়ার কি, গামা মোটর। গামা মোটর সাপ্লাইজ ইন্টারফিউজাল ফর দ্য প্রোপ্রিওসেপশন। আমি চেয়ারে বসতে যাব, তার পজিশন সেন্স আমার লাগবে। সো দ্যাটস ওয়াই সাম মাসেলস মাস্ট বি এক্সাইটেড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মেডুলারি কম্পোনেন্ট। এটা ল্যাটারালি যাবে, এলএম অর এমএল যাই বল। মেডুলারি রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট গোজ ল্যাটারালি। মিডিয়াল ল্যাটারাল মানে কি? মনে কর এটাকে আমি যদি মিডল লাইন করে দিই, দ্যাট ইজ মিডিয়ালি অ্যান্ড দিস ইজ ল্যাটারালি, তাহলে পন্টাইন থেকে যেটা বেরোচ্ছে সেটা মিডিয়ালি বেরোচ্ছে, তাই তো? তাহলে পন্টাইন থেকে আমার মিডিয়ালি এরকম করে আসবে। বাট আমি যখন মেডুলারি থেকে বলছি আমি কি না ল্যাটারালি, এটা ল্যাটারালি থেকে আসবে, আসুক, কোনো অসুবিধা নেই। বোঝা যাচ্ছে? নিজেরা গিয়ে ভালো করে এঁকে এঁকে বুঝবি। আমি জাস্ট পয়েন্টসে বলে দিচ্ছি, ভেরি ভেরি ইজি ফর ইউ। পজিটিভ পি এক্সাইটেটরি, এইখানেতে নেগেটিভ। নেগেটিভ কেন? ইট ইনহিবিটস হোয়াট? ইনহিবিটস দ্য এক্সটেন্সর মাসেলস। তাহলে যখন এক্সটেন্সর মাসেলস ইনহিবিট করার দরকার তখন ইনহিবিট করছে এই বেটা, আর যখন আমার এক্সাইটেটরি করার কথা কোন একটা মাসেলকে তখন করছে এটা। তাহলে কতটা কন্ট্রোল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড কি ফিড ফরওয়ার্ড প্রবলেমস। এই মেকানিজম ফিড ফরওয়ার্ড, একটা ফিডব্যাক মেকানিজম আছে, একটা ফিড ফরওয়ার্ড মেকানিজম আছে। সো রিমেম্বার দ্যাট রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট এক্সিবিটস দ্য ফিড ফরওয়ার্ড মেকানিজম ফর আওয়ার কন্ট্রোল। এই কথাটা যদি তুই লিখে দিস, implies all, and vestibulospinal tract, it is a feedback mechanism. It is not feed forward. So this is feed forward and this is feedback. Feedback কেন বলছে না? আমি পড়ার সময়তে ও আসবে, আমি পড়তে যাব, ভেস্টিবিউল আমার ব্যালেন্সের প্রবলেম হবে, সেমি সার্কুলার ক্যানেল আমাকে ইনপুট দেবে, দেন ইট উইল অ্যাক্ট। রেটিকুলোস্পাইনাল তা নয়। Any sorts of movement, if any adjustment is there, postural control or balance is there, then reticulospinal tract will active, and is active through the pontine reticulospinal tract as a positive influence, excitatory muscles of the extensor group, as well as inhibitory by the lateral pathway, that is the medullary group, like that. তাহলে এরা কিন্তু ক্রস করছে না, তাহলে ক্রস করছে না ভেস্টিবুলোস্পাইনাল and also reticulospinal. বোঝা গেল?
তাহলে ব্যালেন্স সেল ইকুইলিব্রিয়াম ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর চ্যাপ্টার, এই জন্য আজকে এত দূর এগুলো গেলাম। ইটস এক্সাম ফর এনি এক্সাম, এগুলো দিলে মোটো রিলেটেড যা যা কোশ্চেন্স যদি ক্লাসটা ফলো করে থাকিস অ্যান্সার দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবি। 8 নম্বর থাকলে 6-7 আরামসে পেয়ে যাবি। জাস্ট কন্ট্রোল সাম পিকচার্স, রাইট ডাউন অ্যান্ড দ্য বেসিক কনসেপ্টস লাইক দ্যাট, ল্যাটারাল, মিডিয়াল, কোনটা দুবার যায়, কোনটা একবার যায়, কোনটা এক্সাইটেটরি, কোনটা ইনহিবিটরি, কোনটা গামা মোটর নিউরনস, কোনটা আলফা মোটর নিউরনস, functions of alpha motor neurons, functions of gamma motor neurons is important. টোটাল সিস্টেমে যদি আমরা প্রত্যেকটা জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খানু পড়তে পারি, ল্যাটারাল অ্যান্ড মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য anterior horn area, that is your horn cell, and then the medial and lateral. If it is medially, then it is only the proximal muscles and axial muscles are synapses. তাহলে এই যে এইগুলো, এই মনে করো ভেস্টিবুলার ট্র্যাক, এটা মোটামুটি কোথায় সাইন্যাপস করলে ভালো হয় বলে মনে হয়? কোথায় আসবে? এটা অ্যান্টিরিয়রলি আসবে। অ্যান্টিরিয়রলি এখানে আসবে, কোন দিকে আসবে? মিডিয়ালি না ল্যাটারালি? মিডিয়ালি করবে। কারণ কি না, এখানে বিভিন্ন অ্যাক্সিয়াল মাসেলস, প্রক্সিমাল মাসেলস এর অনেক কাজ হচ্ছে। ডিস্টাল মাসেল মানে স্কিল প্রোগ্রাম কিছু নেই, বাট রেটিকুলোস্পাইনাল গামা মোটর দিয়ে হয় মোস্টলি, আলফা মোটর দিয়ে হয় না সেটা নয়, গামা মোটর দিয়ে হয়। অ্যান্ড দ্য ভেস্টিবুলো ইজ both is the alpha motor and the gamma motor, and rubrospinal tract through the interneurons. বোঝা যাচ্ছে একটু একটু করে চেঞ্জগুলো? So vestibulo and this one is the reticulospinal tract. Now you come to the tectospinal. Tectospinal মানে কি? কি জিনিস সেটা? টেকটো কথাটার মানে কি? টেকটাম মানে কোথায়? মিড ব্রেন। ভেরি গুড। দেন সুপিরিয়র কলিকুলাস নিউক্লিয়াস, ইনফিরিয়র কলিকুলার নিউক্লিয়াস, এইগুলো তখন আসবে। তাহলে আমি যদি এখানে মিড ব্রেন ভাবি, এই যে মিড ব্রেন চলে এসছে, মিড ব্রেনে আমার এইখানে সুপিরিয়র কলিকুলাস আর নিচে আমার ইনফিরিয়র কলিকুলাস, এরকম বালজিং থাকে। নাও সুপিরিয়র কলিকুলাস টেকিং ইনপুট ফর ভিজুয়াল ইনপুট, চোখে যেটা দেখছি সেটা, and this is the inferior colliculus. It is superior inferior colliculus. Superior colliculus, LUS. Superior colliculus is for the visual. এই যে আমি তোকে দেখছি বা আমি ওটা দেখলাম, বা আমার এই যে ভিজুয়াল ফিল্ডের মধ্যে আমি এদিকে দেখছি কিছু একটা নড়ছে, যদি আমি দেখি স্নেক অর এনিথিং, তাহলে আমি কি করবো? ওরে বাবা, এই যে এটা মুভমেন্ট কে করলো? টেকটোস্পাইন। কি করলো? নেক হেড মাসলকে আমাকে স্টেবিলিটি করলো। দ্যাটস ওয়াই টেকটোস্পাইনাল ট্র্যাক অনলি টার্মিনেট ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড লেভেল, সার্ভাইকাল স্পাইনাল কর্ড লেভেল, নিচে যায় না। টেকটোস্পাইনাল কর্ড নিচে যায় না। ইভেন ভেস্টিবুলো স্পাইনাল ট্র্যাকে যে মিডিয়াল ল্যাটারাল, দোজ আর অনলি ইন কেস অফ মোস্টলি দ্য আপার থোরাসিক এরিয়া, তারাও কিন্তু নিচে যাবে না, বাকি কাজ করবে। সো টেকটোস্পাইনাল মিনস সুপিরিয়র কলিকুলাস থেকে তৈরি হলো বা ইনফিরিয়র কলিকুলাস থেকে তৈরি হলো, নট অ্যাট অল। সুপিরিয়র কলিকুলাস থেকেই ফাইবার তৈরি হবে, টেকটোস্পাইনাল, নট ইনফিরিয়র কলিকুলাস। রিমেম্বার, হোয়াট এভার ইট মে বি, অল দ্য ইনপুটস কাম ইনটু দ্য সুপিরিয়র কলিকুলাস। মনে কর এখান থেকে কোনো একটা ফস করে ছাপের একটা ফোনার আওয়াজ পাচ্ছি, দ্যাট ইজ এ অডিটরি স্টিমুলাস, এটা ইনফিরিয়র কলিকুলাসে আসবে, দ্যাট উইল কাম ইনটু দ্য ইনফিরিয়র কলিকুলাস। দেন ইট, এই কথা বলবি না, then it comes into the superior colliculus, then transmit the fibers, and where it will cross, কোথায় ক্রস করবে? মিড ব্রেন থেকে বেরিয়ে এটা ক্রস করে যাবে, because already we know rubrospinal and tectospinal crosses at the level of origin. Level of origin is superior colliculus. Superior colliculus takes informations from the visual effect, visual form, and inferior colliculus takes input from the auditory system. Whatever it may be, auditory system, in auditory system means inferior colliculus collect the information and goes to the superior colliculus ultimately, and then its fibers forms and then cross as a tectospinal tract and comes onto the cervical sections. For what? For the movement of, মনে করো আমি এদিকে ঘুরেছি, কেউ একটা সিটি মারল, তাহলে আমি কি করবো? হট করে আমি ঘুরবো। ইট ইজ মাই ইনভলন্টারি কন্ট্রোল, ইট ইজ নট মাই ভলেন্টারি কন্ট্রোল। কিছু একটা পড়লাম, সঙ্গে সঙ্গে এটাতে দেখবো কি পড়লো। দিস ইজ আওয়ার ইনভলেন্টারি কন্ট্রোল থ্রু টেকটোস্পাইনাল। কিভাবে? মুভমেন্ট অফ দ্য নেক মাসলস। কে করছে? টেকটোস্পাইনাল ট্র্যাক থ্রু এগেইন আলফা মোটর নিউরনস। বোঝা যাচ্ছে? এখানে কোনো নেগেটিভ পজিটিভ নেই। নেগেটিভ পজিটিভ আছে রেটিকুলোস্পাইনালে,
Reticulospinal means pontine and the medullary system. Pontines P for positive, that is excitatory for the extensor muscles. And inhibitory means inhibitors of the extensor muscles. Kono journal lekha ache eta naki abar excite kore flexor muscle. I'm not going into the depth, but remember that P and M, that is the MP, that's the medial path is pontine. Medial path is pontine and the lateral path is a medullary pontine, and that is inhibitory. আমার অ্যান্টিক্যাভিটি মাসেলসকে কে সাপ্লাই করে? ল্যাটারাল ভেস্টিবুলোস্পাইনাল। বোঝা যাচ্ছে? ইভেন মিডিয়াল ভেস্টিবুলোস্পাইনাল is supplied by the head neck muscles as well as our tectospinal muscles up to the spinal cord. Spinal cord means cervical spinal cord, not beyond that. Tectospinal cord only remember that the visual input, auditory input, superior colliculus, inferior colliculus, then tract. Tract releases from the superior colliculus, not inferior colliculus. That is the tectum. These things are important for your motor system. Motor system পড়াতে হলে গোটা বছর পড়ানো যায়, every day and every year. That's very cumbersome but very interesting and very mathematical. Any questions up to this? So whenever you are dealing with any motor system, you have to deal with some lateral system and medial system, extrapyramidal, pyramidal, crossing over, excitatory, inhibitory. বোঝা যাচ্ছে? and these things are important from origin. কোথেকে অরিজিন হলো, কে কে ক্রস করে, কে কে ক্রস করে না, কোথায় টার্মিনেট হবে, এর কোনো ফাইন স্কিল মুভমেন্ট আছে নাকি, তাহলে ল্যাটারাল অ্যান্টেরিয়র হর্নসেলে হবে, ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র হর্নসেলে হবে. ইফ নট দ্যাট, there is the proximal muscles are involved, axial muscles are involved, then the anterior part, anterior column will come, like that 20% of the corticospinal tract does not decussate. তারা decussate করে না, that helps in the proximal muscle and axial muscles. So lateral percentage is that 80% is goes কোথায়? Up to the into the lateral column. That's why lateral corticospinal thalamic tract. Corticospinal thalamic tract means from the cortex, different areas there. Why it is different is I already explained. Premotor, primary motor, supplementary areas are there. Remember the examples of the Virat Kohli. These are our supplementary area, very useful for him and all the batsmen and skillful players. Even the bowlers are there. কিভাবে মাসেলটা এইভাবে করবো, কি আমি এই ইনসুইং করবো, these things are planning and executions before the delivery. So delivery is before the cerebellum actions, premotor is coming on, supplementary reactions, ultimately primary motor cortex, and then come as a corona radiata, posterior limb of the anterior capsule, then down up to the medulla, lower level of medulla, 80% decussate, and then come down into the lateral column or lateral white matter, and then ultimately synapse into the কোথায়? মিডিয়াল পার্ট না ল্যাটারাল পার্ট? ল্যাটারাল পার্ট of the anterior horn cell through the our excitations or inhibitory inhibitions of the alpha motor and gamma motor. Alpha motor is for the extrafusal fibers for the contraction of the muscle, and gamma motor is for the intrafusal fiber for the proprioceptions. আমি কোথায় আছি, মাসেলস কোথায় আছে, কি মুভমেন্ট করতে হবে, কোথায় করতে হবে, বসতে হবে. Reticulospinal and vestibulospinal both are more or less similar, but reticulospinal tract acts like feed-forward mechanism, and vestibulospinal tract acts as a feedback mechanism, right? So these things are important. Remember, whenever you fall down, vestibulospinal will act. Vestibules means semicircular canals, and vestibular apparatus will active to give input at that level, vestibular nucleus. Then the tract will come into the actions for some sorts of neck muscles of anticavity muscles and some sorts of neck and head muscles. So medial part, the medial vestibular, coming from the medial and inferior vestibular nuclei, and the lateral is from the lateral vestibular nuclei. Medial parted, both connections are there, left and right, and the reticulospinal tract, the two types, the pontine and the medullary. Pontine is a P for positive, means excitatory for the extensor muscles, and the inhibitory is our medullary form. Medullary reticulospinal is a lateral tract, and pontine is a medial tract, MP and ML. Okay, so in this way you have to understand and go through this and write in your exam paper. It's very easy. If you want to memorize and write, you definitely will miss. Definitely you will miss, and like us, I will pick up why the mistakes. কোথায় কোথায় মিস্টেক হয়? এক্সট্রা পিরামিডাল জায়গায় পিরামিড লিখছি, পিরামিড জায়গায় এক্সট্রা পিরামিড লিখছি. পিরামিডাল ট্র্যাক only one, lateral corticospinal tract, finish. বোঝা গেছে? This is the involuntary. Rugospinal, involuntary, but part of extrapyramidal tract, right? Extrapyramidal tract is a subcortical level. এরা কখনো কর্টেক্স থেকে আসে না,
extrapyramidal fibers are coming from the subcortical level. So cortex, subcortical level. Upper motor neurons, lower motor neurons. Upper motor neurons means corticospinal and corticobulbar. এই যে ক্রেনিয়াল নার্ভ দিয়ে চলছে, corticobulbar স্টার্ট হবে। corticobulbarটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। মানে cortex to bulb means up to the brainstem nuclei of what? Cranial nuclei, and then the respective muscles. ফেসে আমাদের ফেসিয়াল নার্ভ, ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, যে ফাসেলস এর মাসেলস এগুলো দেয়, মাসেলস গুলো দেয়, সেগুলো হবে। So these things are important for the upper motor neuron and the lower motor neuron. Lower motor neuron features আলাদা, upper motor neuron features আলাদা। আপার মোটর যে ফিচার্স, তার মধ্যে পিরামিডাল সিস্টেমের কি কাজ আর এক্সট্রাপিরামিডাল কি কাজ বলে দিয়েছি। Babinski sign, superficial reflex absent is the fundamental function of the pyramidal tract. And extrapyramidal pyramid is others, like hypertonia, like hyperreflexia. These are the features of our extrapyramidal tracts, right? Thank you very much. Dismiss my class. Thank you. Which feature? Not that medial longitudinal fissure. So write it down. Mid-sagittal fissure. It is the cross section of brain. It is the cross section of brain. If you are doing, if you are doing the cross section, if you are doing the cross section on the mid-sagittal medial longitudinal fissure, the following part of brain, write it down, the following part of brain would be explored. Okay, following part of brain would be explored. কোথায় বললাম সেকশনটা করতে হবে? By the medial longitudinal fissure. Okay, on the midline. So which are the thing we will get? কি কি জিনিস পাবো বল? Who will tell? What are the thing you will get? কি কি জিনিস পাবো? If you are doing the section, what are the thing you will get? First one. Okay, so what are the thing you will get? Number one is, no, main three things. Okay, main three component of brain. Write it down. Three component would be explored. Three component would be explored. Okay, number one is, slide me. So three component would be exposed. Number one is cerebrum. Number one is cerebrum. Is it the complete cerebrum? No. So half cerebral hemisphere. Okay, or you could write right or left cerebral hemisphere, anyone. Okay, তাহলে কোনটা cerebral hemisphere? This one is the cerebral hemisphere, right? So rather than that, what are the other thing you get? Cerebellum. Okay, corpus callosum is a part of cerebrum or cerebral hemisphere. Okay, so main component is cerebrum, next one is cerebellum. So which one is the cerebellum over here? A foliated part. Okay, so this is the cerebellum. Okay, and the third one is very important, that is the brainstem. ঠিক আছে, তিনটে কম্পোনেন্ট মিড স্যাজাইটাল সেকশনে পাওয়া যায়। নাম্বার ওয়ান ইজ হাফ অফ দি সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার, সেকেন্ড ওয়ান ইজ cerebellum, and the third one is the brainstem. Okay, now the question is, if you see over here, right, on the cerebrum, what are the part we will get? Okay, write it down. Which are the part you will get on the cerebral hemisphere? Already we have discussed. কি কি পাবো বল? What are the thing you will get on the cerebral hemisphere? Already I told. So at first you have to tell how many poles it has got. Actually 5 poles. যখন mid sagittal section করবে 5 pole will appear. Okay, write it down. There are 5 poles of cerebral hemisphere. There are 5 poles of cerebral hemisphere. Number one is, এই পোলটাকে কি বলবো? Frontal pole. Frontal pole. Okay, this one is the parietal pole. Okay, then this one is the occipital pole. Anything else? Another one is the temporal pole. Okay, temporal pole.
And already I told you about one thing, that is about insula. Okay, insula ta interior e thake. Now talking about lobe. How many lobes? Lobes are 5. Okay, 5 lobes. Which are the 5 lobes? Frontal, parietal, then frontal, temporal. Parietal আসবে না, frontal, temporal, occipital হয়ে গেল। আর দুটো লোব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, একটাকে বলছে লিম্বিক লোব, লিম্বিক লোব, আরেকটাকে কি বলে? ইনসুলা, আরেকটাকে বলছে ইনসুলা। লিম্বিক লোবটা কোথায় থাকে বলতে পারবি? There are two important regions in our brain. One is concerned with emotion and another one is concerned with the memory. তাই তো? So memory is concerned with which part of brain? Hippocampus. Memory is concerned with hippocampus. কোথায় থাকে hippocampus? কোথায় থাকে? Have you heard about basal ganglia? ঠিক আছে, বেসাল গ্যাংলিয়ার একটা পার্ট হচ্ছে হিপোক্যাম্পাস। ওকে, আর একটা অ্যাডিশনালি পার্ট ফর দ্য ইমোশন, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এনি কাইন্ড অফ ইমোশন, হুইচ পার্ট অফ ব্রেন ইজ ডিলিং? লিম্বিক লোব। লিম্বিক সিস্টেম, থ্রু আউট দ্য লিম্বিক সিস্টেম, ওয়ার ইউ উইল গেট দ্য লিম্বিক সিস্টেম? কোন জায়গাটায় পাবি? লিম্বিক সিস্টেম কোনটা অ্যাকচুয়ালি? So already I told you about the diencephalon and telencephalon. So তাই তো, so developmentally telencephalon কি তৈরি করে? The outer gray matter of cerebral hemisphere means all the sulci and gyri. তাই তো, তাহলে diencephalon মানে কি? হোয়াইট ম্যাটার। তো হোয়াইট ম্যাটারের কোন পার্টটা? হোয়াইট ম্যাটার বলতে কি? হোয়াইট ম্যাটার বলতে কর্পাস ক্যালোসাম, রাইট? এনিথিং এলস হোয়াইট ম্যাটার আর কি আছে? ব্রেন স্টেম তো আলাদা পার্ট, সেরিব্রাম থেকেই বেরিয়ে গেছে। ডায়েনকেফালন মানে কি? কি বলেছিলাম? থ্যালামাসের কটা পার্ট আছে? 4টে পার্ট আছে, তাই তো? থ্যালামাস, দেন হাইপোথ্যালামাস, সাবথ্যালামাস, এপিথ্যালামাস, মেটাথ্যালামাস। ঠিক আছে, এগুলোর মধ্যে কোনটা লিম্বিক সিস্টেম? হাইপোথ্যালামাস হবে না, থ্যালামাসও হবে না, সাবথ্যালামাসও হবে না, মেটাথ্যালামাস। ওকে, মেটাথ্যালামাসটা কি অ্যাকচুয়ালি বলছে লিম্বিক সিস্টেম। বুঝা গেল? সো থ্যালামাস হ্যাভ গট 5 পার্টস, and if you see the thalamus, I told it is related to which ventricle? Third ventricle, both side, তাই তো? মাঝখানে কি আছে? That is the third ventricle, and both side you have got the thalamus. So which is connecting line of these two thalamus? কি বলেছিলাম? Which fiber connecting the two thalamus? একটা নাম বলেছিলাম না, সেটা কি বলে? ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডহেশন, তাই তো? ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডহেশন। So how you will get over here? See, this is the bulge over here, তাই তো? এটাকে কি বলবি? থ্যালামাস। এখানে যে স্মল পার্টটা দেখা যাচ্ছে, দেখ, এটাই হচ্ছে ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডহেশন। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডহেশন। ওকে, so cerebral hemisphere, write it down, is divided into, already I have discussed in previous class. So cerebral hemisphere is divided into outer gray matter, which is developed from telencephalon, or which is a derivative of telencephalon. Okay, and it is a part of prosencephalon. It consists of numerous sulci and gyri. Okay, আর এর আগের দিনই বলেছি গ্রে ম্যাটারে কি পাবে? মেইনলি কনসিস্ট অফ সেল bodies of all neurons. Okay, now next one is, it is also having the white matter like corpus callosum. Corpus callosum is an example of which type of fibers I said? Commissural fiber. Very good, commissural fiber. এটা কিন্তু MCQ আছে। ওকে,
An internal capsule is an example of which type of white fiber? Projection fiber. ঠিক আছে, projection fiber. Corpus callosum হয়ে গেল, right? Then rather than that, you will also get the derivative of diencephalon is the thalamus. Just now I said diencephalon is thalamus. Then the metathalamus. What is this? Tell me. This is the thalamus. So which is the hypothalamus? This is the hypothalamus. এই পার্টটা দেখ hypothalamus দেখাচ্ছে, right? Hypothalamus. Then which one is the subthalamus? Then just below the thalamus এই পার্টটাকে কি বলবো? Subthalamus. Metathalamus is also subsequently found on the midline of the thalamus. Okay, so এই পুরোটা হচ্ছে diencephalon. So if somebody will tell me the ventricle of diencephalon, it would be third ventricle, তাই তো? So এখানে আরেকটা লেখ, which structure is related to third ventricle? Which structure is related to third ventricle? Number one is stria terminalis. Okay, another one is thalamostriated vein. These are means frequently asked MCQs. Okay, which structures are related to the thalamus? Okay, আর কি পাবি? The connection between the two thalamus is known as interthalamic adhesions. The connection between two thalamus is known as interthalamic adhesions. Okay, now tell me if you could remember how many sulcus you will get in the cerebral hemisphere. সবকটা সালকাস কি দেখতে পাবি? এখানে দেখা যাচ্ছে সবকটা সালকাস? কতগুলো দেখা যাচ্ছে? What is this? Central sulcus. Okay, additionally frontal sulcus কিছু কিছু দেখা যাবে. So which are the sulcus that would be seen on the mid sagittal section of brain? Write it down. Sulcus seen on the mid sagittal section of brain. Number one is lateral sulcus. ঠিক আছে, এখানে একটা সালকাস পাবি মিড ফ্রন্টাল সালকাস. I will show you mid frontal sulcus. Okay, so which one is the mid frontal sulcus over here? This is the frontal lobe, this is the parietal lobe. Okay, so over here this sulcus is the mid frontal sulcus. ঠিক আছে, মিড ফ্রন্টালটা দেখতে পাবি, মিড ফ্রন্টাল. আউটসাইডে কি কি দেখতে পেয়েছিলাম? থ্রি ফ্রন্টাল সালকাস, তাই তো? হুইচ আর দে? কি কি নাম ছিল? Frontal is how many? Superior, middle and inferior frontal sulcus. Okay, temporal কতগুলো ছিল? Temporal also 3, superior, middle and inferior. Okay, but here you are having middle frontal sulcus. Additionally, write it down, another one, that is known as paracentral lobule. Very much important, paracentral lobule. Okay, so what is paracentral lobule? Already I told you, it is the center, very important center for micturition and defecation. Okay, it is controlling that. But the question is where you will get this paracentral lobule? কোন জায়গাটায় পাবি paracentral lobule? Already we have got two sulcus. কি কি পেয়েছি? একটা প্রিসেন্ট্রাল সালকাস আর একটা হচ্ছে পোস্টেন্ট্রাল সালকাস. তাহলে প্রিসেন্ট্রাল সালকাস পোস্টেন্ট্রাল সালকাসের মধ্যে যে সালকাসটা আছে ওটাকে কি বলবো? সেন্ট্রাল সালকাস. তো সেন্ট্রাল সালকাসের both side you will get one gyrus, but it would be seen on the median plane. Okay, mid sagittal plane. তাহলে সেই লোবিউলটাকে কি বলবো? প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল, which is important center for micturition and defecation. Okay, now if you go posteriorly, what are the thing you will get? Just write it down. Just posterior to the paracentral lobule. এই ইমেজটাই নেই, I will show you the image. Okay, so just posterior to the paracentral lobule
there is a quadrilateral space. There is a quadrilateral space which is known as precuneus. Precuneus. Precuneus টা কিরকম দেখতে হবে? Quadrilateral. Okay, and it would be just posterior to the paracentral lobule. Now next one is the, just see next one, what are the thing you get? So which one is the precuneus? Tell me. This is the precuneus. Okay, এই স্পেসটা দেখতে পাচ্ছেন quadrilateral space. Okay, so this is the precuneus. So it would be just posterior to the paracentral lobule. Okay, then the next one is another very important sulcus you will get on the mid sagittal section of brain. Tell me which one is that one? Two sulcus you will get. Occipital lobe থাকে, একটা হবে calcarine sulcus আর একটা parieto-occipital sulcus. Another one is parieto-occipital sulcus. So another two different sulcus. কোনটা কোন sulcus বলতো? এটা কি? এটা হচ্ছে parieto-occipital sulcus. calcarine sulcus কোনটা? এইটা। ঠিক আছে, এটা যখন বলে ফেললি, এবার দেখ জাস্ট এটাকে কি বললাম? precuneus. This place is quadrilateral, but here you are getting one triangular space, isn't it? So this triangular space is known as cuneus. ঠিক আছে, so we will get another triangular space which is found in the occipital lobe, and which is formed by union of parieto-occipital sulcus and another one is the calcarine sulcus. So one thing is important, if you see the calcarine sulcus from outside, how much portion you have seen? Very small, তাই না? C shape, very small, দুটো part, কিন্তু see the inside. Okay, it is making complete C. Okay, দেখতে পাচ্ছিস কতটা বড়? It is very deep. Okay, so that is known as calcarine sulcus. Okay, so these are the sulcus you see. Additional sulcus are কি পাবি? Additional sulcus. So which one is the corpus callosum? This is the corpus callosum, right? So both side corpus callosum is making the white fiber. It is adhering the two cerebral hemispheres, right? So in the corpus callosum you are getting one cavity in between. That is the cavity for which ventricle? Lateral ventricle. Now the question is, this lateral ventricle cavity is covered by which membrane? এটা এর আগের দিন বলিনি। Have you seen in one hemisection we have got one membrane, other cavity is vacant, right? So that membrane is known as septum pellucidum. So write it down. The cavity of lateral ventricle is guarded by a thin sheet of membrane, which is known as septum pellucidum. Okay, so now see above this lateral ventricle cavity, above we have got this corpus callosum. So I told how many part it has got? এটাকে কি বলছি? Anteriorly, this is the rostrum. First part is the, ভালো করে বুঝলে, this one is the rostrum. Then it is taking one a bend just like the knee. So that is known as genu. Okay, afterwards that part is body and the last tail end is splenium. Okay, so just write it down. The corpus callosum is divided anterior to posterior. The corpus callosum is divided into anterior to posterior. Number one is rostrum. Actually corpus callosum neck is called the genu.
It is the neck, nothing but the neck. But as because looking like a knee, we are calling it genu. Okay, so rostrum, genu, then body, then last tail end is splenium. Tail end is splenium. Okay, now here you see there is one small deviation of this rostrum of corpus callosum. Could you see over here? So that is known as anterior commissure, very much important. So write it down. The extended part of rostrum of corpus callosum, extended and downward part of rostrum of corpus callosum is known as anterior commissure, is known as anterior commissure. But could you locate the posterior commissure? See over here, which one is the posterior commissure? This one. Okay. So the same like extended part of the splenium is known as posterior commissure. And here if you could remember what are the part of dura mater, tell me. Have you studied the dura mater? No, I am asking dura mater, the different sections. Like there is one dura mater which is covering the cerebrum. There is one dura mater which is covering the cerebellum. The name of that one is? Write it down. The dura mater covering the cerebrum is known as plaque cerebri. Okay, plaque cerebri. The dura mater covering the cerebellum is known as plaque cerebelli. FALX, ठीक है FALX, plaque cerebelli. Okay. Any other dura mater? Now write it down. There is one dura mater, the dura mater which is separating very nicely. See over this area. This is the occipital lobe, isn't it? This is the cerebellum. So the dura mater which is separating the occipital lobe of cerebrum and the cerebellum, that is known as tentorium cerebelli. Tentorium cerebelli. The dura mater which is separating the occipital lobe of cerebrum with the cerebellum, that is known as tentorium cerebelli. And the name signifies what would be the shape of this tentorium cerebelli? It would look like a tent. Okay. Now see, the tent has got two ends, one anterior end, one posterior end. So where it would be attached? একটু টেন্টোরিয়াম সেরিবেলাইটা আজকে গিয়ে শেপটা দেখে নিবি ওকে সো ইট ইজ রাইট ইট ডাউন ইট ইজ অ্যাটাচড টু দ্য ইফ ইউ কুড রিমেম্বার দ্য বেস অফ স্কাল there is two structure on the middle cranial fossa, so that is known as middle cranial fossa তে যে স্ট্রাকচার গুলো ছিল কি নাম একটা হচ্ছে তোর anterior clinoid process, middle cranial clinoid process, posterior clinoid process. Okay, so write it down. The root of tentorium cerebelli is attached. Root of tentorium cerebelli is attached on the middle and the posterior clinoid process. Middle and the posterior clinoid process. Okay, and there is additional another dura mater. Actually dura mater divisions, subdivisions are 4. So another dura mater name is diaphragmatic celli. Diaphragm spelling নিশ্চয়ই জানিস, diaphragmatic পুরো লেখ diaphragmatic celli, SELLE. This cell is concerned with the cell-atarsic of pituitary. বুঝতে পারলি? তাহলে এটা কোন পোরশনটাকে কভার করবে? The master gland. পিটুইটারিটাকে কভার করবে. So that is known as diaphragmatic celli. Okay. So these are the 4 dura mater you will get. Okay. So why I am asking?
there are two things, one is forceps major, forceps minor, ঠিক আছে? So that would be also present on the corpus callosum, lower end. Forceps major টা কোথায় থাকবে? Towards the frontal lobe, and forceps minor টা কোথায় থাকবে? Towards the splenium. This thing you have to remember. Okay. So now we are coming downwards. So downwards, which structure you will get? এই স্ট্রাকচারটাই কি বলছে? Fornix. Okay. So which fornix is covering which part? Which part? Thalamus. Okay, পুরোটাই হচ্ছে thalamus. What is this one is? Red color thing is the choroid plexus, which is secreting the CSF. So this choroid plexus is present over where? The tela choroidea. I told you na, tela choroidea. It is present on the tela choroidea. Okay. So this is another interventricular foramen of. এই ফোরামেনটা কি ফোরামেন? না না, এই ফোরামেন একটা দেখতে পাচ্ছেন না, কি নাম? Foramen of Monro. Foramen of Monro, which is connecting the lateral ventricle with the third ventricle. Okay. So additionally, we will also get the hypothalamus, subthalamus, metathalamus, everything. Okay. So just now see anteriorly. If you have completed the frontal lobe, okay. So what are the thing you will get? এগুলো কিন্তু মেনশন করতে হবে। Okay. So write it down. We will get optic chiasma. You will get optic chiasma. Theta. So just write it down below the frontal lobe. Below the frontal lobe on sagittal section, below the frontal lobe, sagittal section will get optic chiasma. Will get optic chiasma. Okay, along with the optic tract, along with the optic tract. Tell me how many field of vision we are having? কতগুলো field থাকে? We are having binocular vision. Okay, binocular vision means if you are dividing a sphere, how many division it will have? ঠিক কি? নাম কি? বল বল। একটা হচ্ছে nasal আর একটা হচ্ছে temporal. So right side is right nasal, right temporal, left side is left nasal, left temporal. But what is happening in the optic chiasma? কোনটা ডেকাসেট করে আর কোনটা করে না? কোনটা ডেকাসেট করবে আর কোনটা করবে না? নেজালটা করবে। তোকে যদি এইদিকে দেখতে হয় আমরা এই চোখ দিয়ে দেখি, তাই না? বা এইদিকে দেখতে গেলে এই চোখ দিয়ে দেখি, কিন্তু এই ফিল্ডটা কিন্তু সবসময় সেম হয়, তাই তো? যদি কোনো টিউমার হয় পিটুইটারিতে কি হবে? দিস ইজ নোন অ্যাজ হেমিনোপিয়া, তাই তো? বাইল্যাটারালও হতে পারে, ইউনিল্যাটারালও হতে পারে। হাফ সাইড দেখতে পাবে না, একটা ফিল্ড পুরো ব্ল্যাঙ্ক হবে। কোন সাইডটা হবে বলতো এমসিকিউ এর অ্যানসারটা? যদি কারো পিটুইটারি টিউমার হয়, কোন ফিল্ড অফ ভিশন উড বি এফেক্টেড? হুইচ ফিল্ড অফ ভিশন? এইখানেই হচ্ছে অপটিক চিasma। অপটিক চিasmaটা হচ্ছে সেলেটারসিকাতে পিটুইটারি থাকে, অপটিক চিasmaটা এইভাবে ডেকাসেট করছে, তাহলে এই সাইডে কি ক্রস করছে? নেজাল, নেজাল উড বি এফেক্টেড। ঠিক আছে, দিস থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। তাহলে এটা হলো অপটিক চিasma। জাস্ট পোস্টেরিয়র টু দ্যাট দিস ইজ দ্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। ওকে, পিটুইটারির আরেকটা নাম কি? আর কি নাম বল? মাস্টার গ্ল্যান্ড, এভরিবডি। So that is known as hypophysis cerebri. Okay, hypophysis cerebri. Okay, so next to that, that is another structure that is known as mammillary body. Okay, I told if you are seeing the cerebrum from inferior aspect, which are the structure you will see? On the midline. Mammillary body, there would be two mammillary body, there would be one tuber cinerarium, okay, and also we will see the optic chiasma and pituitary. Midline যদি দেখিস from the inferior aspect, okay.
So just posterior to that there is another organ, so that is known as inferior aspect. What are the things you will see? Number one is tuber cinerarium. Tuber cinerarium. Just posterior to that there are bilateral mammillary body. Would be bilateral mammillary body. Okay. And another one is optic chiasma. Optic chiasma. Okay. So what is the function of hypothalamus? Already I have discussed. So it is maintaining the circadian rhythm. Okay, so it is acting as a biological clock. So that is the hypothalamus. Now I am coming. Hypothalamus is also maintaining the circadian rhythm. Okay. বুঝতে পারলে পুরো যে একটা রুটিন চলে, that is done by hypothalamus. So it is regulating each and every activity in our body, whatever activities. Okay, but it would be further regulated by which gland? That is the pineal gland. So what are the additional function of pineal gland? Which hormone would be secreted? Melatonin. Okay, so that you have to mention, melatonin, very much important. So what is the function of melatonin? One is pigmentation, sleep cycle. Sleep cycle কত ধরনের হয়? One is REM sleep, another one is non-REM. REM মানে কি? Rapid eye movement. So কোনটার মধ্যে dreams আছে? REM. Okay, so this is sleep cycle would be regulated by the pineal gland, by melatonin, and additionally also pigmentation. ঠিক আছে, pigmentation টা আরেকটা। Okay, আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখ, pineal gland is also a part of epithalamus. Write it down. Pineal gland actually part of epithalamus. Okay, so for cerebrum you have to only study this thing. Okay, next we will go on the brainstem. Okay, so brainstem consists of, already I have discussed, it has got midbrain, pons, medulla oblongata. Okay, এর আগের দিন বলেছিল একজন midbrain এর মধ্যে pons আছে। No, midbrain, pons, medulla oblongata. Now coming to midbrain, write it down. Midbrain consists of, midbrain actually consists of corpora quadrigemna. What do you mean by corpora quadrigemna? So it is quadrilateral. Okay, it is quadrilateral or quadriplates. Sorry, quadriplates. চারটে থাকে। তার মানে এই একটা ব্রেনে কটা পাবো আমি কলিকুলাস? দুটো। আর একটা হেমিসেকশনে দুটো পাবো। ওকে, সো সুপিরিয়র কলিকুলাস ইজ ডিলিং vision and inferior colliculus is dealing auditory pathway. Okay, so which geniculate body is dealing vision? You know this one, auditory and visual pathway. Now first you are receiving, you are hearing something, so you are receiving from organ of Corti. Okay, internal air, right? By through the air it is going to internal air, then it is going where? It should reach to the brain. You have listened something, right? কোথায় যাবে? Which geniculate body? Medial geniculate body. Medial geniculate body. ঠিক আছে, সেটা কি করছে? অডিটরি পাথওয়েতে যাচ্ছে। কোন কোন নার্ভটা নেবে? This thing? ভেস্টিবুলার নেবে না ককলিয়ার? শুধু ককলিয়ার নার্ভ নেবে। শুধু cochlear division of vestibulocochlear nerve. Okay, so finally it would be relaying where? This colliculus. Which colliculus? Inferior colliculus on the midbrain. Okay, what about vision? Which is the receiving cells? If you are seeing anything, receiving cells are rod and cone cells. Okay, rod and cone cells. Then finally where it is going? তারপরে কোথায় যাবে?
What about optic nerve, optic tract, optic chiasma? Then where it is going? Lateral geniculate body. Okay. আর সবসময় মনে রাখবি যদি মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি হয় ল্যাটারাল ল্যামিনাস্টাস, ওকে, আর ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি মানে মিডিয়াল ল্যামিনাস্টাস। The thing should be opposite. Okay, your assignment to write the auditory and visual pathway. Draw the diagram. Okay, it would be clear. Okay, so these are the two things in the midbrain, superior colliculus and inferior colliculus. And I said, tell me one disease of midbrain. If you do the cross section of midbrain, you will see the specimen. What are the things you will get? Which canal you will go get in between? There would be aqueduct of Sylvius. So that cross section you will get in between. So which structure would be anterior to that? Anterior to that would be tegmentum. Posterior to that would be tectum. Okay, and you will see there are small grayish particles present on the midbrain. So this is known as substantia nigra. So what is the function of substantia nigra then? Disease of substantia nigra is Parkinsonism. Parkinsonism. Okay. So what are the things you will get in the Parkinsonism? Already I told you. Cogwheel rigidity, resting tremor, and the fascinating gait. Okay, so these all features you will get on the Parkinsonism. That is the disease of midbrain. Okay, of substantia nigra. What would be the treatment? You have to give dopamine externally. Okay, puro disease টাই due to dopamine. Okay, so তার মানে বুঝতেই পারছি substantia nigra কি কাজ? So it will release what? Dopamine. Okay. So this is the midbrain. Next part is a part ki elevated part. This is the pons. Okay. So I told which cranial nerve are present in the midbrain. Direct cerebrum e kon cranial nerve থাকবে? Only optic. What about the olfactory? Olfactory has got separated mucosa. Okay. If you see the cribriform plate of ethmoid, you will see numerous. It is porous. Right? So it would be olfactory mucosa. Then the third and fourth is dealing midbrain. Okay, third means oculomotor. Okay, and fourth also trochlear. Third and fourth, 5, 6, 7, 8. Where you will get nucleus? Pons. Okay, pons se ki porbe? Mainly pontine hemorrhage. Okay, there are 3 P. Okay. একটা হচ্ছে pyrexia. Pyrexia means fever, high grade fever, pinpoint pupil, and there would be bleeding. Okay, so this is the feature of pontine hemorrhage. ঠিক আছে? Pontine hemorrhage, pinpoint pupil, and pyrexia. Okay, these two features of pontine hemorrhage. Okay. Then next one is the medulla oblongata. So medulla oblongata is concerned with which function? So tell me one thing, this is the brainstem. So how the brainstem got connected with the cerebrum? Cerebrum এর সাথে কি করে connected থাকে brainstem? Brainstem is a throughout bridge, okay, in between. So it would be connected to cerebrum. Right and left cerebral peduncle. Previous class I told you, right and left cerebral peduncle. So what about the cerebellum? How it is connected to the cerebellum? Write it down. There are 3 cerebellar peduncle. 3টে cerebellar peduncle. Cerebral peduncle কত দুটো, right and left cerebral peduncle. But this side it has got superior, middle and inferior cerebellar peduncle. Okay, so if you see between the brainstem and that side is the cerebellum, okay, which structure is there? That is the 4th ventricle, floor of the 4th ventricle. Okay, so next structure, write it down. What I am asking about the medulla, tell me the function of medulla. Which are the main function of medulla? See? So
So involuntary movement, this is very much important. Involuntary movement, and another one is cardiorespiratory center. Okay, important cardiorespiratory center are present on the medulla oblongata. Okay. Then next one we will discuss about the cerebellum. Okay, brainstem is over. Now today I am going superficially. Each and every region we have to study again and again. Okay, then it would be clear. So cerebellum, write it down, cerebellum. So if you see the cerebellum, so cerebellum consists of outside grey matter and inside white matter. Okay, so the grey matter of cerebellum is thrown into numerous leaf-like projections, which are known as folia. ঠিক আছে? So if you see the folia, অনেকগুলো folia দেখতে পাচ্ছেন. So if you see, there are fold of white matter, right, which is going like a tree in between the grey matter of the cerebellum. These are known as arbor vitae. Okay, so write it down. The white matter of cerebellum grows inside the each and every folia. These are known as arbor vitae. Okay, so what is the function of cerebellum? Only balance. Yeah, balance, posture and movement. Which movement? The voluntary movement. Okay, voluntary movement cannot, because the muscle tone would be regulated by cerebellum. Okay, so these are the all mid-sagittal section of the brain. Okay, now we will take a break, we will see the specimen. Okay, be quiet. Okay, so this is the mid-sagittal section. Could you tell me which side of brain it is? Left side or right side? It is left-sided brain. Okay, left-sided brain, because you could see cerebellum is found on the posteriorly. Okay, so how many lobe it has got? This is the frontal lobe, this is the parietal lobe, this is the temporal lobe, this is the occipital lobe, and this is the cerebellum. Okay, so we are having three main component. Etake bolche cerebrum, this one is the brainstem, this is the cerebellum. Okay, so if you see the cerebrum, which are the main sulcus, you will see what I told. Central, Which is the complete sulcus? Example. Central sulcus. Okay, so central sulcus would be dividing which two lobes? Frontal and parietal. So additionally, I told how many lobes you will get? Frontal, temporal, occipital. Parietal ये लोब बोले किछु থাকবে না, পোল बोले किछु থাকবে না. Yeah? So তোতলাচ্ছিস কেন? So this is the frontal, this one is the parietal, this is the occipital. আর দুটো লোব কি বললাম, একটা হচ্ছে ইনসুলা আর একটা হচ্ছে লিম্বিক লোব. লিম্বিক লোব where is the situation? লিম্বিক লোব কোনটাকে বলছে? মেটাথ্যালামাস. আর এপিথ্যালামাসে কি দেখলাম? পিনিয়াল গ্ল্যান্ড. ওকে, সো হোয়াট আর দ্য আদার সালকাস? ইউ গেট কিউনিয়াস আর পিকিউনিয়াস কোনটা, আর একটা হচ্ছে প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল. সো হুইচ ওয়ান ইজ দ্য প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল? সেন্ট্রাল সালকাস কোনটা? এটা সেন্ট্রাল সালকাস যাচ্ছে. তো প্যারাসেন্ট্রাল যেটা আছে লোবিউল আছে, এই দুটো বলছি. সো দিস ইজ দ্য চিপ ফর দ্য কন্ট্রোলিং দ্য ডেফিকেশন এন্ড ইউরিনেশন. স্ফিংটার, ঠিক আছে, স্ফিংটারটাকে কন্ট্রোল করে. Posterior to that, যেটা পাবি quadrilateral space, that is known as precuneus. এগুলো কিন্তু ফাংশন আছে. ওকে, প্লিজ স্টাডি ইন ডিটেইলস. ওকে, প্রিকিউনিয়াস এর কি ফাংশন, আর এখানে যেটা দেখছিস এটা ট্রায়াঙ্গুলার, এটাকে কি বলছি? কিউনিয়াস, তাই তো. আর অক্সিপিটাল লোবে বলেছিলাম তিনটে পার্ট থাকে. কি কি পার্ট থাকে? তিনটে পার্ট থাকে না অক্সিপিটাল লোবে? পার্টস ট্রায়াঙ্গুলারিস, parts orbitalis আর parts opercularis. Okay,
So it has got 3 parts. ঠিক আছে, occipital lobe, and also here you will get parieto occipital sulcus. Okay, আর এটা হচ্ছে তোর corpus callosum. So corpus callosum has got how many parts? This one 4 part. Anterior থেকে কি শুরু হচ্ছে? rostrum, then genu, body, this one is the splenium. Which is the extended part? দুটো extended part কি কি? anterior লিখে কি বললাম? anterior commissure, যেখানে তুই পাবি forceps major, তাই তো, আর এখানে পাবি forceps minor and posterior commissure. Okay, so here what is this cavity? This is a cavity for the lateral ventricle. So it would be guarded by one membrane that is known as septum pellucidum. Septum pellucidum. So just below to that, which area? This is known as the diencephalon. So these complete, it is developed from the telencephalon. So this is diencephalon has got how many parts? কতগুলো পার্ট আছে বল ডাইনকেফালনে? থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, মেটাথ্যালামাস, এপিথ্যালামাস, সাবথ্যালামাস। ঠিক আছে, একটা পার্ট বলিনি, সাবথ্যালামাস। সাবথ্যালামাস is having this thing, subthalamic nuclei. Okay, which is very much important for the coordination of brain. ঠিক আছে, সাবথ্যালামিক নিউক্লিয়াই থাকে। ঠিক আছে, so if you see anteriorly কি দেখতে পাচ্ছিস? what is this? এটা হচ্ছে অপটিক ট্র্যাক্ট। ঠিক আছে, অপটিক ট্র্যাক্ট, অপটিক কাজ আমাদের যেখানটা ক্রস হচ্ছে ওটাও দেখতে পাবি। just posterior to that, here you will have the pituitary gland, part of the pituitary gland. Okay, and also over here posterior to that, which structure you will get? pituitary posteriorly কি structure পাবে? pineal gland. Okay, pineal gland. Pituitary is also known as hypophysis cerebri. Okay, so this is the brainstem. So in the brainstem, what are the structure you see? This is the midbrain. So এখানে দুটো কলিকুলাই দেখতে পাচ্ছিস। Okay, this is the pons. Okay, and this is the medulla, and this is the very nice, this is the lateral ventricle. So this is the floor of lateral ventricle কোনটা? এইটা। and floor of lateral fourth ventricle is very much important because how many nucleuses are there? 4 nucleus. Which are they? 9, 10, 11, 12. Okay, so over here you are also having the cerebellum. So cerebellum are having consist of 2 structure, একটা হচ্ছে তো white matter আর একটা হচ্ছে gray matter. Gray matterটা কোথায় থাকবে? outside, outer. So that is, it is folded into numerous, thrown into numerous these things. So these are known as folia, folia or folium. Okay, singular folium hobe. Okay, and there are some structure, this white matter is going inside and inside on the tree-like pattern. So that is known as arbor lighting. Okay, so these are the structure you will get. And if you see anteriorly, what are the structure you see? এটা কি বলতো? এটাই অপটিক ট্র্যাক্ট, এটা হচ্ছে অপটিক ক্যালকুলা। ঠিক আছে, এখানটা দেখ পিটুইটারি একটুখানি দেখা যাচ্ছে, এইটা পিটুইটারি। ঠিক আছে, এইভাবে থাকে তো ব্রেনটা। এবার যদি নিচে থেকে দেখিস, you could also see that এটা mammillary body. This one is the mammillary body. দুটো mammillary body দুদিকে পাবি। ওকে, আর টিউবাস সিনারিয়ামটা কাটা গেছে কিন্তু। ঠিক আছে, টিউবাস সিনারিয়ামটা পুরো মাঝে থাকবে। ম্যাম, ঠিক আছে, হার্ট ভেন্ট্রিকেলটা একবার দেখিয়ে দিন না। হার্ট ভেন্ট্রিকলটা এখানটা করে থাকে। থ্যালামাস কেন দেখা যায় না? দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, দ্যাট সিরিয়াস। দিস ইজ দ্য থার্ড ভেন্ট্রিকল উড বি সিন ওয়ান্স ইউ রিমুভ দ্য থ্যালামাস। কারণ থার্ড ভেন্ট্রিকলটা তুই জানিস মাঝে থাকে আর দু সাইডে থ্যালামাস থাকে, আর এই যে অ্যাডিশনটাকে এটাকে বলছে ইন্টারথ্যালামিক অ্যাডিশন। ঠিক আছে, এই এরিয়াতে এখানে কি কি পাবি? এখানে হচ্ছে foramen of Monro, then this one is the aqueduct of Sylvius, and this one is the it would be connected, I told, one by medially, another by lateral. তাই তো, medialটার কি নাম? foramen of Magen, foramen of Lasca। ঠিক আছে, Lasca। Okay, আচ্ছা, এখানে anteriorly what are the other structure you will get? This is the frontal lobe, right? So frontal lobe আরেকটা আমি বলেছিলাম সালকাস, যেটাকে বলছে medial frontal sulcus. Which one is that one? medial frontal sulcus. এটা তোর পুরো প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল। ঠিক আছে, এটা যদি সেন্ট্রাল সালকাস হয়, এটা প্যারাসেন্ট্রাল লোবিউল। ঠিক আছে, so here you have which is cutting throughout this lobe. ঠিক আছে, এই যে কর্পাস ক্যালোসামের উপরে, আর এখানে অ্যাডিশনালি দুটো সালকাস আরো পাবি, এটাকে বলছে ক্যালোসাল সালকাস, এটা হচ্ছে সিঙ্গুলেট জাইরাস, এইটা হচ্ছে সিঙ্গুলেট সালকাস। বোঝা গেছে? ক্যালোসাল সালকাস, দেন সিঙ্গুলেট জাইরাস, সিঙ্গুলেট সালকাস। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে তোর পোস্টেরিয়র লোব। ওকে, পিটুইটারি। এখানে কি কি পাবি? পোস্টেরিয়র টু দা অক্সিপিটাল লোব কি কি পাবি এখানে? এটা ফ্রন্টাল লোব, সরি, এটা পোস্টেরিয়র লোব।
occipital lobe. So which are the structure you will get? এটা হচ্ছে তোর কিউনিয়াস, কোনটা কিউনিয়াস? এটা, এই ট্রায়াঙ্গুলার পার্টটা হচ্ছে কিউনিয়াস, এটা হচ্ছে প্রিকিউনিয়াস, ঠিক আছে? কিউনিয়াস, প্রিকিউনিয়াস. So which are the two sulcus you will get? This sulcus is the parieto-occipital sulcus and this sulcus is the calcarine sulcus. Calcarine sulcus. Calcarine sulcusটা কি করে বুঝবি? এখানটা দেখ সি শেপ, ঠিক আছে? সি শেপ যে সালকাসটা সেটা হচ্ছে calcarine sulcus. ওকে, so this is the hemisection of brain. Tomorrow I will show you the transverse section, ঠিক আছে? যেটাতে ভালোভাবে তুই ইন্টারনাল ক্যাপসুলটা দেখতে পাবি। ওকে, next batch please come. This is